Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnana meerandaru? A warm welcome to this session and a very good evening. Ela unnaru andaru? So we are starting the new series Vidya Arambham. Okay? So మీ స్కూల్లో కూడా స్కూల్ రీఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. సో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్కూల్ ఆఫ్టర్ సమ్మర్ వెకేషన్ మీరందరూ స్కూల్ అటెండ్ అయ్యారు అండ్ లైక్ ద న్యూ అకాడమిక్ సెషన్ ఇస్ స్టార్టెడ్ నౌ, రైట్? సో ఇక్కడ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 లో కూడా మనకు కొత్తగా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద చాప్టర్స్. సో బయాలజీలో ఈ రోజు నుంచి ఈ సెషన్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఎవరైతే విన్నారో దాట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ మీరు మిస్ అయ్యారు అంటే డోంట్ వరీ, చాలా మంది ఆల్రెడీ అడుగుతున్నారు, మ్యామ్ మళ్ళీ చెప్పరా, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పరా. చెప్తాం నాన్న, ఎందుకు చెప్పను. సో ఆల్రెడీ సమ్మర్ వెకేషన్ లో మనకు అయిపోయింది. మీరు విన్నారంటే మళ్ళీ వినండి, దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది. కొత్తగా వింటున్నారు అంటే ఫుల్ అటెన్షన్ తో మళ్ళీ వినండి, ఓకే? ఫ్రెష్ గా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. రాధిక గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. జస్విత హాయ్ నాన్న. హాయ్ కార్తిక్. హాయ్ సూర్య. క్రిష్ అండ్ డీజే టిల్లు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎస్ రాధిక. చలో కృష్ణ హాయ్ కృష్ణ. హరి కృష్ణ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సాయి స్వరూప్. ఓకే చలో. సో ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ ఉన్నారు మీరందరూ ఈరోజు. ఫాస్ట్ గా నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి, ఇంటరాక్టివ్ ఉండాలి. అండ్ ఎస్, ఇంకొక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్ లో వన్ షార్ట్ న్యూట్రిషన్, ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఒక 3 hours లో నేను ట్రై చేస్తాను, ఒక లాంగ్ సెషన్. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెపరేట్ గా నేను ఒక సెషన్ చేసుకోపోతున్నాను, ఓకే? నెక్స్ట్ వీక్ అది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ముందే ఇస్తాను. సో లెట్స్ సీ దిస్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఫస్ట్. కానీ దానికంటే ముందు మీరందరూ ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయాలి. ఎవరెవరు ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే మీరు అందరూ ఛానల్ ని ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ all the students who are in 10th class, this channel is going to be super useful for all of you, okay? And telegram మీరు ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి ఫర్ పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలంటే టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి నాన్న. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడే దొరుకుతుంది పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్ లో. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ది ఒక కొత్త లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అక్కడి నుంచి మీరు టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఓకే? ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూ క్యాన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్. త్రూ టెలిగ్రామ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ టీచర్స్, ఓకే? టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ వాట్సాప్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది, మీరందరూ అది కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అని డౌట్ రావచ్చు. సో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆల్ ద లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. క్లిక్ ఆన్ దోస్ లింక్స్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్, ఓకే? అండ్ రిగార్డింగ్ ద వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ న్యూస్. అదేంటంటే ఎస్, ఆల్రెడీ ఈరోజు నీట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో అవుట్. అలాగే మొన్న ఐఐటి రిజల్ట్స్ అవుట్ అయినప్పుడు, సో చూడండి, సో దిస్ వాజ్ ది రిజల్ట్ AIR 15 Daksh, హీఈస్ అ వేదాంతు స్టూడెంట్. సో 120/120 వాజ్ హిస్ స్కోర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ పార్ట్ అన్నమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఇంకో ర్యాంక్స్ ఏమంటే ఇక్కడ 92 ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 92, 390, 511, 593, 827 ఇట్లాంటి ర్యాంక్స్ ఆల్సో అచీవ్డ్ బై వేదాంతు స్టూడెంట్స్. సో మీరందరూ ఒకవేళ ఎనీవే యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ 10th రైట్ నౌ, ఇఫ్ యూ నో ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ మీ సర్కిల్లో ఎవరైతే 10th పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ అబౌట్ IVSAT. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ IVSAT అంటే 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్, ఓకే? 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అంటే ఏదైతే అడ్మిషన్ అప్పుడు టోటల్ ఫీజు ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 90% డిడక్షన్ అంటే ఓన్లీ 10% ఫీ మాత్రమే పే చేసుకోవాలి. 90% ఇట్ విల్ బి డిడక్టెడ్, ఓకే?
సో ఎలా స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది అంటే ఐవి సాట్ అనేది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, అది మీరు ఆన్లైన్ లేకపోతే ఆఫ్లైన్ రాయొచ్చు. ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంది, ఫ్రీగా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఐవి సాట్ టెస్ట్ లో అపియర్ అవ్వచ్చు. ఈ టెస్ట్ లో మీ మార్క్స్ ప్రకారం యూ విల్ బి గివెన్ ద స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఇంకొకటి మెథడ్ ఏంటి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. సో ఏదైతే మీకు నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ ఉంటుంది, విజిట్ ద నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్, లైక్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద టెస్ట్ దేర్. అక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. సో ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ వైజాగ్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడ, తిరుపతిలో కూడా సెంటర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, చలో. So let's begin this first chapter of your biology textbook. AP students ki adi life processes anamata. For AP students, chapter name enti life processes, very very important chapter and idi oka high weightage chapter also. Okay, yes Kavya, good morning, good afternoon. Ma'am, session timings with all subjects. Orientation session lo already session timing, all subject session timings already ichchamu kada. You can follow that. Yes, Shalem, Akshita. Ma'am, daily session timings cheppandi. Akshita, already nenu timetable ichchanu nana. Orientation session undi kada. So all the teachers వాళ్ళ respective subject timetable ఇచ్చారు, అది ఒకసారి మీరు ఫాలో అవ్వండి, ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేయండి. ఓకే, yes Aki. Kavita Blogs, you are a new student. Okay, Prakash, hi Nana. Okay, chalo. So AP students ki chapter pair enti. For AP students, this is life processes. Alage CBSE students kuda ee particular chapter explanation vinochu. Endukante it is going to be same for CBSE students also. Inkokati enti, for TS students, it is nutrition chapter only. Okay, so please don't be confused. Confusion, etlanti confusion manaku undakodadu, endukante this chapter is common for AP, TS and CBSE. AP students ki ఇది సెపరేట్ గా అంటే కంబైన్డ్ గా ఒక లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ ఉంటుంది. ఆ చాప్టర్ లో న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్ ఆర్ ఇన్క్లూడెడ్. ఓకే, AP స్టూడెంట్స్ కి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ అనేది ఒక సింగిల్ చాప్టర్, సెపరేట్ గా ఒక చాప్టర్ అన్నమాట, రైట్? Jessica, yes, good afternoon. You also said good afternoon. Okay, let me ask you one question. Life processes chapter మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డూ యూ నో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ది ఎర్త్? అసలు ఎర్త్ లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్? How many different types of organisms are there? Any guesses? Is it in 1,000 or lakhs or crores or millions or billions? What should be the answer? చేస్తారు నాన్న, ప్రతి సబ్జెక్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తారు. వెంకీ, ప్రకాష్, న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్. యూ వాంట్ మీ టు పోస్ట్ ఆల్ సెషన్ సబ్జెక్ట్ టైమింగ్స్? ఓకే రాధిక, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత టెలిగ్రామ్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను, ఆల్ ద టైమింగ్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, yes, millions. Okay Radhika. Abhiram, good afternoon. Krish, 5 to 10 million. 5 to 10 million, Jashvita. Okay, so the answer is 5 to 10 millions. You all of you already knew this answer actually. So 5 to 10 million organisms are there. Ante ikkada chudandi, estimated that number of species could be this much. Idi number of species, total number of organisms kuda kaadu, total number of organisms aithe it is very very high. Okay, so only species matrame 5 to 10 million species are there. Okay, mana earth meeda, on our planet earth. So do you think different organisms kada, ipudu human being we are one species, cat, dog, plants, insects or anything. Okay, any organisms. So prati oka organism lo life processes avasarama ante nutrition, respiration, transportation, excretion itlanti life processes every organism lo is it needed, is it actually required? Cheppandi.
Tell me the answer for this. And hit the like button. Session ni konచెం blast cheseyandi. Come on, show me the energy. Arjun, okay. ఉంటుంది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా నేను సెపరేట్ గా సెషన్ పెడతాను. ఓకే, ఏపీ సెషన్ కి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షార్ట్ విల్ బి దేర్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి న్యూట్రిషన్ సెపరేట్ గా కూడా పెడతాను, కానీ అది ఇది డీటెయిల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఇది వినండి. దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్డ్ సెషన్. యూ షుడ్ లిసన్ టు దిస్ వన్ ఫస్ట్. ఓకే, yes, answer is yes, very good. So all organisms carry out life processes such as nutrition, respiration, etc. Okay, so prati oka organism lo life processes will be there, and a nutrition or respiration itlanti life processes will be there in every organism. All right, so ikkada vinandi, nutrition, respiration, transportation, inka excretion, ee 4 topics, ee 4 life processes. అసలు దీన్ని లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎందుకు అంటున్నాము? డిడ్ యూ ఎవర్ గెట్ దిస్ డౌట్? ఈ ప్రాసెసెస్ ని లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎందుకు అంటున్నారు? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? సి వీ హ్యావ్ 4 ప్రాసెసెస్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? న్యూట్రిషన్. ఓకే, అసలు చాప్టర్ పేరు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అని ఎందుకు ఉంది? సో న్యూట్రిషన్, దెన్ వీ హ్యావ్ రెస్పిరేషన్, దెన్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి? ఎక్స్క్రీషన్. సో ఆల్ దీస్ 4 ప్రాసెసెస్, వై ఇస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? అసలు దీన్ని మనం లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎందుకు అంటాము? హెరిడిటీ చెప్తాను నాన్న ప్రకాష్, ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత చెప్తాను. ఎస్ శ్రావణి, ఎస్ రాధిక, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. వితౌట్ దిస్ ప్రాసెసెస్ వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. Not only we, any organism, you take any living organism, ఆ living organism లో ఈ 4 processes లేకపోతే the organism will not survive. Organism survival itself is not possible if there is no life processes. Okay, so అందుకే ఇవి లైఫ్ సస్టైనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. లైఫ్ సరిగా మెయింటైన్ అవ్వాలంటే, సరిగా నడవాలంటే దిస్ 4 processes should be there, must be there. Yes, Anvesh Patel, absolutely correct. Radhika, Kavita, and Vaishnavi, Jashvita, correct. Correct answer. Okay, so maintenance of life processes like nutrition, respiration, transportation, ivanni life keep maintain cheyalante. Okay, so maintenance of life requires these processes. లైఫ్ సర్వైవల్ అనేది ఉండాలంటే, ఇఫ్ అన్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ టు సర్వైవ్, దెన్ దీస్ 4 ప్రాసెస్ మస్ట్ బి దేర్. ఈ 4 ప్రాసెస్ లేదనుకోండి, లైఫ్ కెన్ నాట్ బి మెయింటైన్డ్, అంటే సర్వైవల్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. గెటింగ్ ఇట్? ఎస్, ప్రాసెసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ సర్వైవల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. So this life processes is important for one unicellular organism like amoeba, or one multicellular tall organism like giraffe. You see this picture here. Amoeba lanti simple unicellular organism ki kuda life processes avasaram. Alage giraffe like some multicellular organism. You take any multicellular organism. సో ఒక మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం కి కూడా ఇలాంటి లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అవసరం అన్నమాట. సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ ఫర్ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్, నాట్ లైక్ దట్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సింపుల్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద లైఫ్ ప్రాసెసెస్? వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ వన్ బై వన్. సో హియర్ if you see the intestine part, so ikkada we will be dealing with nutrition. So here we will be dealing with respiration. Okay, here we will be dealing with respiration. Alage suppose kidneys are there, so here excretion. Okay, and inkokati enti? Transportation. So heart is missing in this diagram. Parledu, we will draw one heart. So that is transportation. Okay, so these are the 4 life processes we are going to cover, and let's begin with nutrition. Fine.
సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అడగరు డెఫినేషన్, ఒకవేళ అడిగితే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజం టు అచీవ్ ఆప్టిమమ్ హెల్త్ అండ్ సస్టైన్ లైఫ్. లైఫ్ ని సస్టైన్ చేయాలంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ మస్ట్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ సర్వైవల్ కావాలంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఉండాలి. ఆ 4 ప్రాసెసెస్ లేదనుకోండి, నో సర్వైవల్ ఓన్లీ. ఓకే, అర్థమవుతుందో మీకు దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ దిస్. సంధ్య, నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో 4 PM. రేపు సండే కాబట్టి మీరు అందరూ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. రేపు 4 o'clock ఇట్ విల్ బి ఎ లాంగ్ సెషన్. 4 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం రేపటి సెషన్ లో. ఓకే, హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఆన్సర్ చేయండి ఫస్ట్. Yes, Ramtej, today holiday. Aruna, yes, good evening. Hi, ma. Living organisms, answer living organisms, yes. So here, growth, sensitivity, nutrition are characteristics of living organisms, not non-living organisms. Okay. So characteristics of living organisms ante మూవ్మెంట్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్. యూ టేక్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, దాంట్లో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, యానిమల్స్ లైక్ చీతా, అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్లో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, వెరీ స్లో ఆర్గానిజమ్స్. అలాగే ద ఫాస్టెస్ట్ యానిమల్ ఆన్ ద ప్లానెట్ రన్స్ అట్ 60 miles per hour. అంటే చీతా, ఇట్ ఈస్ సో ఫాస్ట్. అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ప్లాంట్ కూడా ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజమే కదా, కానీ ప్లాంట్స్ లో ద మూవ్మెంట్ ఈస్ వెరీ స్లో. అంటే మూవ్మెంటే ఉండవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాంట్స్ లో, కానీ సమ్ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఆ ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ కూడా చాలా చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. లివింగ్ థింగ్స్ క్యాన్ సెన్స్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జస్టిఫైస్ దిస్ స్టేట్మెంట్? లివింగ్ థింగ్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినప్పుడు లివింగ్ థింగ్స్ దే క్యాన్ సెన్స్ ఇట్. సపోజ్ సడన్ గా అంటే వింటర్ సీజన్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కూల్ అవుట్ సైడ్, మీకు తెలుస్తుంది కదా, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ టెంపరేచర్. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ అవుట్ సైడ్, యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? సపోజ్ ఇది ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ముట్టుకోగానే నేనేం చేస్తాను, చేయి తీసేస్తాను కదా వెంటనే. సో నాకు ఎలా తెలిసింది? Because I am a living organism. So living organism can sense this. So which of the following justifies this statement? Removing your hand from hot object, okay. Movement of sunflower. So plants lo, animals lo, human beings lo. So both human beings and plants or any living organism, they can feel, they can sense the changes in the environment, okay. So all living organisms, they respond to changes. You take any living organisms, they will respond. Stimuli ni respond avadam. Ante, can you give me one example of stimuli and response? Yes, option C was correct. Very good everybody. So now you tell me, stimuli ante enti, response ante enti. Oka example cheppandi. అంటే ఎవరెవరైతే నా కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ విన్నారో వాళ్ళకి అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఇది. సో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ స్టిములై అండ్ రెస్పాన్స్. సో ఈ స్టిములై అంటే ఏంటి, రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పగలుగుతారా? మిమోసా పుడికా, జస్విత. సరే, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మిమోసా పుడికా, కరెక్టే. సో మస్కిటో బైట్, ఓకే రాధిక, మస్కిటో బైట్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా touching an hot object, avunu Suryanarayana. Stimuli gives information, yes Kavya. Hot object, yes Jashvita. Okay, chalo. So let me explain you. Suppose this is one hot object, hot pen, okay. So idi mutkogane I am removing my hand. So ikkada hot object enti, hot object oka stimulus. And removing the hand, adi response. I am giving response to the stimuli. Stimuli enti ikkada ఆబ్జెక్ట్ హాట్ గా ఉండడం, అది ఒక స్టిములస్ లాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ నేను ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను, ఐ రిమూవ్డ్ మై హ్యాండ్. సో రిమూవల్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
response. Touching and cold object kaadu, hot object. Okay, very cold object also we will remove our hand. Sare. Then mosquito bite. Mosquito biting oka stimulus. అంటే బయట అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అది ఒక స్టిములస్. ఆ స్టిములస్ కి నేను ఒక రెస్పాన్స్ ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తాను? ఐ విల్ బీట్ ద మస్కిటో, ట్యాప్ ది మస్కిటో. సో అది నేను ఒక రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రెస్పాన్స్ ఏంటి, స్టిములస్ ఏంటి? గుర్తు పెట్టుకోండి. బికాస్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో రెస్పాన్స్ అండ్ స్టిములస్ వర్డ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ చాప్టర్ లో. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రెస్పాన్స్, వాట్ ఈస్ స్టిములస్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ముట్టుకోగానే we will remove our hand. So we are giving response to the stimulus. Stimulus ఏంటి ఇక్కడ? హాట్ ఆబ్జెక్ట్. రిమూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. isn't it? Okay. All living organisms breathe to sustain. ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ది? లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ది ఇంకొక క్యారెక్టర్ వచ్చేసి బ్రీదింగ్. Let it be plants or animals or microorganisms or any organism, living organism. It will breathe to survive. To sustain life, breathing is must. Okay. So simple organism, the cell gets little bit bigger. Complex organism, number of cells increase. Okay. Okay. Cells gurunchi ikkada. So every living organism will have cells. Adi inkoka characteristic. Fine. Ee question ki answer cheppandi. We are just having the introduction. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో న్యూట్రిషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఫోటోసింథసిస్ గురించి. ఫోటోసింథసిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అసలు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇవి మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ద ప్రాసెస్ బై విచ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కంటిన్యూ దేర్ స్పీసీస్. స్పీసీస్ కంటిన్యూషన్ ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది? ఎస్, రీప్రొడక్షన్. ఆల్రెడీ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ కూడా మనం సమ్మర్ వెకేషన్ లో చేసుకున్నాము కదా, చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, is reproduction a life processes? Is it important for survival of the species? Answer is no. Okay, reproduction ఒక essential life processes కాదు, కానీ reproduction is necessary for continuity of species. One generation to another generation, ఇంకొక జనరేషన్, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే అప్పుడు రీప్రొడక్షన్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. కానీ సర్వైవల్ కోసం రీప్రొడక్షన్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, ఒక ఆర్గానిజం సర్వైవల్ ఉండాలంటే రీప్రొడక్షన్ ఇస్ నాట్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, so here we can summarize characteristics of living organisms lo. Okay, movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition, all these are characteristics of living organisms. Okay, so living organisms lo itlanti characteristics untundi kabatti manam okkoka life process gurinchi chadukuntamu ante. So here identify the process that break down glucose to produce energy. We are going to study this process also. Yes, Yashwant. Yes, my Vijayawada. Good afternoon. So here identify the process that breaks down glucose to produce energy. Glucose breakdown aitundi and glucose nunchi energy production jarugutundi. So aa process ni em antam nana? Shalem, reproduction chapter PDF. Okay, we'll give Hare Krishna, respiration. Yes, so that is respiration. Idi oka important life processes and we are going to study about this life processes also. Okay, fine. Now coming to life processes nutrition topic. మీరు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. So that was just the introduction. Okay, అంటే అట్లాంటి వేరియస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ గురించి మనం చదువుకోకపోతున్నాము అన్ని. ఫైన్. Our body uses dash to carry out all the life process activities. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఇందాక మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రాసెస్ యాక్టివిటీస్ చూసారు కదా, అంటే మూవ్మెంట్,
ఆర్ ఎక్స్క్రీషన్, రెస్పిరేషన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ జరగాలంటే బాడీకి ఏం కావాలన్న, వాట్ ద బాడీ నీడ్స్. ఎస్, so I can see the chat box, it is full of energy, 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 energy. Okay, yes, answer is energy. What is actually required by the body to perform all the life processes? Answer is energy. Okay, so naku ippudu meer cheppandi, where from this energy will be coming into our body? Asalu energy ekkadi nunchi vastundi? Oxygen kaadu, answer is energy. Yes, you all are super energetic, అందుకే ఫుల్ ఎనర్జీ 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 అని టైప్ చేస్తున్నారు. అదే ఎనర్జీతో సెషన్ ని కూడా లైక్ చేసేయండి, హిట్ ద లైక్ బటన్, కమ్ ఆన్, ఐ వాంట్ టు సీ దాట్ ఎనర్జీ. ఎస్, నిషిత, ప్రవీణ్. సో వేర్ ఫ్రమ్ we are getting this energy? Okay, food. Yes, ATP. Nandu, medico neat aspirant. Hi Nandu. ఓకే, ఏటీపీ కరెక్టే, కానీ ఆ ఏటీపీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాన్న? ఫుడ్. ఎస్, ఫుడ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. కమ్ ఆన్, వెరీ గుడ్. ఫుడ్ 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 అంటే యూ ఆల్ హ్యాడ్ అ గుడ్ లంచ్ ఐ థింక్. ఓకే, లంచ్ బాగా తిన్నారు ఈరోజు, సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే, యూ హ్యాడ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, అందుకే అంత ఎనర్జీ ఉంది మీకు. అండ్ మీరు కూడా చాలా మంచిగా ఎనర్జెటిక్ వేలో ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. సో ఆన్సర్ టైప్ చేయడానికి కూడా మీకు ఎనర్జీ అవసరం. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేశారు కదా, ఆ ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంతే. ఓకే, సో ద ఫుడ్ వి ఈట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. దిస్ ఎనర్జీ ఈస్ యూస్ టు క్యారీ అవుట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, ఓకే, సో దిస్ ఫుడ్ విల్ గివ్ అస్ ఎనర్జీ. జస్ట్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనర్జీ మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. క్లియర్? సో ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది ఈ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, మొత్తం ఈ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ లో అదే మనం చదువుకోకపోతున్నాము. అసలు ఫుడ్ నుంచి ఎనర్జీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ నాన్న, టుడే నీట్ రిజల్ట్స్ హ్యావ్ ఆర్ రిలీజ్డ్. సో న్యూట్రిషన్, న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, ఆర్ ఎనీ ఆర్గానిజం వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఫుడ్, సో ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై అన్ ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్స్ యూటిలైజేషన్ బై ద బాడీ ఫార్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇస్ న్యూట్రిషన్. సో బేసికలీ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది and the organism is able to perform some life processes. adi nutrition annamata. Ippudu meeku ardhamainda what is nutrition? All of you write down what is nutrition. Running notes lo aina rayandi, chat box lo aina rayandi. Come on, I'll give you just few seconds. Write down the definition of nutrition. Ma'am, oxygen and glucose kada Shalim, both. Glucose ekkadi nunchi vastundi? From nutrition. Oxygen from respiration, then we get energy. Okay, part B questions. Okay, see Shalem, you are asking a doubt here. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే సపోజ్ ఎనర్జీ హ్యాస్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఫార్ దిస్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్. సో ఫుడ్ నుంచి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ద గ్లూకోజ్. అండ్ వీఆర్ బ్రీదింగ్ కదా, సో త్రూ అవర్ బ్రీదింగ్ ప్రాసెస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ and glucose, they both will combine. Okay, so oxygen and glucose, they are combining and then breakdown of glucose will happen. Appudu energy produce aitundi. Ante body lo energy kavalante only nutrition to energy produce aitunda? Answer is no. Only respiration to energy produce aitada? No. Oxygen inka food rendu avasaram to produce energy. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే గ్లూకోజ్ ఉండాలి సెల్స్ లో,
అండ్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? బోత్ ఫుడ్ అండ్ ఆక్సిజన్, దే బోత్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎస్ రాధిక, క్రిష్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వైష్ణవి చేస్తాను నాన్న, 1 షాట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు, వి విల్ హ్యావ్ 1 షాట్స్ ఆల్సో. కానీ ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నారు, జస్ట్ జూన్ మంత్ లోనే ఉన్నారు, అందుకే డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఎలాగో రివిజన్ సిరీస్ ఉంటాయి, 1 షాట్ సిరీస్ విల్ బి దేర్, అవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో డీటెయిల్డ్ గా సబ్జెక్ట్ ని నేర్చుకోండి. ఓకే, సో మనకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా నేర్చుకుంటే ఎనీవే యూ కెన్ డూ వెల్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. నందు, ఐఎమ్ టీచింగ్ నానా నీట్ స్టూడెంట్స్ కి ఎవ్రీ మండే ఐ హ్యావ్ క్లాస్. సో మండే రోజు నా క్లాస్ ఉంటుంది, మండే నేను చెప్తాను. ఓకే, వై డు ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వై దే నీడ్ ఫుడ్. సరే, న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై వన్ ఆర్గానిజం, బట్ వై ద ఆర్గానిజం నీడ్ ఫుడ్? అసలు ఫుడ్ ఎందుకు కావాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫర్ గ్రోత్, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. సి we have 3 to 4 points for this. ఇది సెపరేట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, వై ఆర్గానిజం నీడ్స్ ఫుడ్. సో వై ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ అంటే ఫర్ గ్రోత్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక స్మాల్ బేబీ, ఓకే, ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు గ్రో ఇంటూ అన్ అడల్ట్, అసలు ఆ గ్రోత్ నార్మల్ గా జరుగుతుందా వితౌట్ ఫుడ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఫుడ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ గ్రోత్. ఒక ఆర్గానిజం లో గ్రోత్ జరగాలంటే, బేబీ టు అడల్ట్ గ్రోత్ జరగాలంటే ఫుడ్ చాలా చాలా అవసరం అన్నమాట. ఫుడ్ లేకపోతే గ్రోత్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ మోర్ రీజన్ ఫర్ ఫుడ్, వై వీఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్? No. Malati, this is for AP students also. AP and CBSE స్టూడెంట్ కి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏం డిఫరెంట్ గా లేదు, నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో సింపుల్ పిన్ టు పిన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. డైరెక్ట్ గా నేను ఫోటోసింథసిస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అందుకే మీకు డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుందేమో, కానీ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారమే చెప్తున్నాను, ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. టిఎస్ ఏపీ కంబైన్డ్ సెషన్ చెప్తున్నాను నాన్న. షలేం, ఫర్ గ్రోత్, ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ ఇమ్యూనిటీ, ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బాడీ టెంపరేచర్. గ్రేట్ షలేం, యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్సరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వన్ ఈస్ ఫర్ గ్రోత్, అనదర్ పాయింట్ ఈస్ ఫర్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే, ఓకే, సపోజ్ గర్ల్స్, మెనీ ఆఫ్ యూ మైట్ బి గుడ్ డాన్సర్స్. ఓకే, సో డాన్స్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫుడ్ నుంచి. సపోజ్ బాయ్స్, యూ ఆల్ ఆర్ లైక్ సూపర్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆర్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో మీరందరూ అంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఒక స్పోర్ట్స్ అంటే హెవీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలంటే మనకు ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో ఫర్ మూవ్మెంట్, ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ వీ నీడ్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఎందుకు కావాలన్నా? గ్రోత్ కోసం, ఇంకొకటి ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఫర్ ఎనర్జీ, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎస్ నందు, యు ఆర్ ఎ డాన్సర్, వెరీ గుడ్. సో ఫుడ్ ఎందుకు తింటున్నాము అంటే ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు in our body we have a natural defense mechanism. ఆ natural defense mechanism అంటే అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై మిస్టేక్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్, ఓకే, కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగేసినాడు. సో ఆ వాటర్ లో సమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఉండేసరికి దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద బాడీ, బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది. సో ఫారెన్ మెటీరియల్స్ అంటే అవి జర్మ్స్, ఓకే, వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా, అవన్నీ ఫారెన్ మెటీరియల్ విల్ కాజ్ డిజీజ్. సో అట్లాంటి ఫారెన్ మెటీరియల్స్ తో ఫైటింగ్ చేస్తుంది ఏది? మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫైటింగ్ విత్ దట్ వైరస్, ఫైటింగ్ విత్ దట్ బ్యాక్టీరియా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఫ్రమ్ డిజీజెస్. ఓకే, సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే వీ నీడ్ గుడ్ ఫుడ్.
అందుకే హోమ్ మేడ్ ఫుడ్, మంచి మామ్ మేడ్ ఫుడ్ తినండి. బయట జంక్ ఫుడ్, అన్హెల్దీ ఫుడ్ తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా వీక్ అవుతుంది. మీరు ఇంట్లో మంచి ఫుడ్ తింటే కనుక, ఇంకా ఫ్రూట్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, హెల్దీ ఫుడ్ తింటే మీ ఇమ్యూనిటీ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో ఫుడ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో. ఓకే, టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్. సి, హ్యూమన్ బాడీ, suddenly we all together will go to some trip to the Sahara desert. Imagine ఆఫ్రికాలో సహారా డెజర్ట్, అక్కడ 50 డిగ్రీ సెల్సియస్ కి అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, 50 డిగ్రీ+ టెంపరేచర్. అంత హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ విల్ చేంజ్, ఇస్ ఇట్? లేకపోతే we all let's go to Antarctica. Okay, together we all will go for ఆ ట్రిప్ ఏంటంటే అంటార్టికా. ఓకే, అక్కడ మైనస్లో టెంపరేచర్ విల్ బి దేర్. అప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ మారిపోతుందా? ఇస్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ getting adjusted to the minus temperature of Antarctica, or is it getting adjusted to the high temperature of Sahara desert? Will that happen? Jessica, okay. Telugu English classes chaptan nana, Dinesh, we will tell you that. Yes, Gautam. Yes, Kavya, very good. Our body temperature will not change. Correct. Yes, Prakash. Not change. Yes, correct. So body temperature change above kapatti we need to maintain our body temperature. Manam body temperature ni maintain cheyalante ippudu mana body temperature enta 37 degrees Celsius. So this 37 degrees Celsius temperature has to be maintained every time. ఈ స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయి ఉండాలంటే మనకు ఫుడ్ అవసరం. అర్థమవుతుందా? సో ఫుడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్, ఫర్ గ్రోత్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీలో గ్రోత్ ఉండాలంటే ఫుడ్ కావాలి, రిపేర్ ఉండాలంటే ఫుడ్ కావాలి, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరగాలంటే ఫుడ్ కావాలి, ఎనర్జీ కోసం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయడానికి వీ నీడ్ ఫుడ్. మీరందరూ డాన్స్ చేస్తారు, డాన్స్ చేయడానికి ఫుడ్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరందరూ టైపింగ్ చేస్తున్నారు, ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ని టైప్ చేస్తున్నారు, దానికోసం కూడా ఫుడ్ కావాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఫుడ్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బేసిక్ నీడ్ ఫర్ అవర్ బాడీ. అంతే కదా? సో ఫుడ్ లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. సో న్యూట్రిషన్ ఈజ్ బేసికలీ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ఆర్గానిజం and its utilization by the body for various life processes. That is nutrition. Nutrition definition meeku ardhamaindi ante we will move forward. Okay, yes everybody? Now we will start with the division of the topic here. Plants lo nutrition ela undakapotundi, animals lo nutrition ela undakapotundi. Okay, సో ఫస్ట్ మనం ప్లాంట్స్ లో న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్. యానిమల్స్ లో న్యూట్రిషన్ తర్వాత హ్యూమన్ బాడీ, వీ విల్ కమ్ అండర్ యానిమల్స్. సో హ్యూమన్ బాడీలో ఎలా జరుగుతుంది, దాట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ప్లాంట్స్ లో చూద్దాం. ప్లాంట్స్ కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్సే కదా. సో ప్లాంట్స్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ, చెప్పండి. మ్యామ్ నోట్స్ మేకింగ్ వీడియో చేస్తా అన్నారు. ఎస్ జస్విత, ఈ రోజు ఈవినింగ్ 7 or 7:30కి ఇట్ విల్ బి పోస్టెడ్. ప్లీజ్ చెక్ దాట్. షార్ట్ నోట్స్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దాని మీద నేను ఒక వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ వాచ్ దాట్ వీడియో టుడే ఈవినింగ్ 7 o'clock. This year you will rock in bio. Yes, Rutvika, future doctor. Very good. For plants photosynthesis. Okay, Amruta, option A. Question ఏంటి ఇక్కడ? We are all dependent on plants for food. From the statement given above, we can conclude that only plants can prepare their own food. We can only eat plant-based food. We are not eating only plant-based food. We all are eating animal-based food also. So, this correct statement kaadu. Kani, this statement is very, very correct. Only plants can prepare their own food. Plants can prepare their own food. So, how plants are actually preparing their own food, let's try to understand. Okay,
హౌ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? ఎస్, ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే. సో ఇక్కడ చూడండి, all organisms including humans need energy for light process, but organism can't use light energy directly. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు టీచ్, ఇప్పుడు మీకు క్లాస్ చెప్పాలంటే నాకు ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ నాకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని క్వశ్చన్. ఇక్కడ బయట సన్లైట్ ఇస్ దేర్, వీ హ్యావ్ అబండెంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్, అది కూడా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీయే కదా. ఆ సన్లైట్ లో ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఆ ఎనర్జీని డైరెక్ట్ గా కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్? ఐ కెన్ నాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో అలా ఉంటే నో నీడ్ టు ఈట్ ఫుడ్. డైరెక్ట్లీ మనం సన్ లో నిలబడితే సో సూర్యదేవ్ విల్ గివ్ అస్ ఎనర్జీ అండ్ వీ విల్ డూ ఆల్ యాక్టివిటీస్. కానీ అలా కాదు కదా సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో మనకు ఫుడ్ ద్వారా ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, అది వేరే విషయం. కానీ సో ఇన్స్టెడ్ it must be converted into chemical energy through the process of photosynthesis. Plants can convert the light energy into chemical energy. We cannot convert. మనకు హ్యూమన్స్ ఆర్ యానిమల్స్ కి సన్లైట్ లో ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎనర్జీని యూజ్ చేయడానికి ఆప్షనే లేదు మనకు. కానీ ప్లాంట్స్, ఎనీ ప్లాంట్, ఓకే, సో ప్లాంట్ హ్యాస్ గాట్ దాట్ అబిలిటీ to use the light energy. Light energy ante light energy of sun. Okay, endukante sun is the ultimate source of energy on the planet earth. Ultimate source of energy sun ne. So from the sun only all the energy are reaching the earth surface. Energy is converted by plants. Okay, and plant is preparing food, we are eating that food. అంతే కదా. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ లింక్ అప్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది సన్. సన్ నుంచి ఎనర్జీ, సో సన్స్ ఎనర్జీ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, జిగ్నేష్, ఫోటోసింథసిస్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? వెయిట్ అన్వేష్, ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేయలే. ఐల్ కమ్ టు ద డెఫినేషన్. వెయిట్ ma'am, what is the name of batch Vidya Arambham? Sai Krupa. Okay, you all want a batch name. We will discuss that. I'll discuss with other teachers and then andaru kalsi meeku oka batch peru kachidamga pedtam. Okay, let us think about it. So mode of nutrition is autotrophic and heterotrophic. Okay, see, this is important. Now న్యూట్రిషన్ అయితే మీకు అర్థమైంది. సో ఆ న్యూట్రిషన్ లో వీ హ్యావ్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ మోడ్స్? వాట్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఏంటి నాన్న? ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి? హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. వన్ మోర్ టైప్ ఈజ్ హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, ఇజంట్ ఇట్? ఒకటేమో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్, ఇంకొకటి హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? న్యూట్రిషన్ అంటే మీకు అర్థమైంది, ఇజంట్ ఇట్? నెక్స్ట్ టూ టైప్స్, ఆటోట్రాపిక్, హెటిరోట్రాపిక్. అయితే మీరు చెప్పండి, ఆటోట్రాపిక్ అంటే ఏంటి, హెటిరోట్రాపిక్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, అది ప్లీజ్ మీరు మార్క్ చేయండి మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా. సి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్ లైవ్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ నియర్ యూ. అట్లీస్ట్ రన్నింగ్ నోట్స్, ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ నోట్బుక్ ఉండాలి, ప్లస్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా దగ్గర ఉండాలి. రన్నింగ్ నోట్స్ లో అయినా టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా ఆ టాపిక్ దగ్గర స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. సి టీచర్స్ దే విల్ ఆల్వేస్ టెల్ యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ. సో వెంటనే మీరు మార్క్స్ చేసేయాలి. అలా చేస్తే కనుక ఏమైతుంది, ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు రివిజన్ చేస్తారు కదా, అది మీరు అది కనపడుతుంది మనకు రివిజన్ చేసినప్పుడు. స్టార్ మార్క్ ఉంది కదా, ఇంపార్టెంట్, లెట్స్ రివైజ్ ఇట్ అని యూ విల్ రివైజ్ దాట్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కి అంటే ముందు ఫుల్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకోవడానికి మనకు అంత టైం కూడా ఉండవు బిఫోర్ ఎగ్జామ్. సో అప్పుడు
ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ పనికి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎస్ జిగ్నేష్, రాధిక. Autotrophic means making their own food. Plants are autotrophic because they use sunlight to make their own food. Yes. So autotrophic meaning ante auto ఆ వర్డ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సెల్ఫ్. ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే దే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫార్ ఫుడ్. ఓకే, heterotrophic nutrition lo they depends on other organisms, they depends on other organisms for food. Food కావాలంటే అది అదర్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, హెటిరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆర్గానిజమ్స్. సింపుల్. సో దిస్ డిఫరెన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ 4 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. Minimum 6 points, 6 to 8 points you have to write. Okay, so autotrophic examples enti, let us see the examples. Yes, Teja Patnaik, how are you? So examples of autotrophic nutrition vachesi manaku all the green plants. Yes, Teja, Lakshman. Okay, so all the green plants, they are the examples of autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition best example green plants and konni blue green algae also. Heterotrophic example enti all the animals including human. Okay, so here the best example is all animals including human beings. They are heterotrophs. They cannot prepare their own food and they are dependent on other organisms for food. అది అదర్ ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫార్ ఫుడ్. ఓకే, ఎస్ షలేం 6 వరకు. హౌ మెనీ క్లాసెస్ డైలీ లైవ్? డైలీ వీ విల్ హ్యావ్ లైవ్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ లైవ్ విల్ బి దేర్. సో కమింగ్ టు ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ what exactly is photosynthesis. So autotrophic nutrition జరగాలంటే plants లో they prepare their own food by a process called photosynthesis. Plants లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ పేరేంటి? photosynthesis. Okay, plants will have one process called photosynthesis, right? So listen everybody. If photosynthesis definition, first we should know the correct definition of photosynthesis. Asalu photosynthesis ante photo ante light, okay, and ikkada synthesis ante making, ante light making. Light making kaadu kada, using light something is synthesized. Using light, photo ante light, ikkada light enti? Sunlight. Okay, it is not any artificial source. Here we have the natural source of light, that is the sunlight anmata. Okay, so sunlight is the source of energy. Using light, plants are making their food, synthesizing their food. Our process is photosynthesis. Okay, plants లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే దేర్ ఆర్ 4 రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అది ఫోటోసింథసిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ 4 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? లెట్ us see the 4 requirements first. Sunlight is the first requirement. Chlorophyll, leaves will have chlorophyll, అది second requirement. తర్వాత ఆక్సిజన్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్. ఆక్సిజన్ ఇస్ అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. సారీ, ఆక్సిజన్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఆక్సిజన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వీ నీడ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్. అది సెపరేట్ గా నేను చెప్తాను, ఇక్కడ చూడండి. సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి
simple substances. Plants will use simple inorganic substances. Simple inorganic substance ni use chesi plants are producing complex organic substances. Complex organic substances are produced. Basic thing ఇక్కడ చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏమి జరుగుతుంది ఇక్కడ, సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి, ఓకే, సో హూ ఈస్ యూజింగ్ దిస్, యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్. So plants will use simple organic substances and it will produce complex organic substances. Simple substance ni use chesi it is producing complex substance. This is photosynthesis. Basically this is photosynthesis. Kani ee conversion edaithe jarugutundi, it has to happen in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, in the presence of sunlight inka chlorophyll. Ardhamainda ippudu meeku? So Anvesh Patel, I think you asked the definition for photosynthesis kada. Photosynthesis definition ni meeru mee own word lo kuda raskochu once you know this concept. So what is happening? Let me repeat again. Plants, all the green plants, what they will do, they will convert simple inorganic substances into complex organic substances. Okay, so simple inorganic substances converted into complex organic substances in the presence of sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. That's all. So simple. Okay, so ikkada simple inorganic substance examples kuda manam ikkada raskochu, carbon dioxide, water, okay, and complex organic substances like glucose. Now is it clear? Photosynthesis definition ippudu clear ena? So simple inorganic substance like carbon dioxide, water is used to prepare complex organic substances like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll, and this process is called as the photosynthesis. Is it clear? Now all of you can write the definition of photosynthesis, right? Monica, you are in class 10th, how to start NEET preparation. First అయితే try to build your concept. Basic మీరు 10th class లో basics strong గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాన్న, ఓకేనా మోనికా? Ma'am, in the presence of sunlight, CO2, H2O, chlorophyll. Yes, Lakshman. Sharanya, important question from this chapter. Chaptan nana. Anvesh, clear kada ipudu? Very good. Gautam. Yes, Geeta, Mahesh. Chalo. Heterotrophic nutrition lo saprophytic. Wait. I'll come to that, Shalim. First we are talking about autotrophic. Heterotrophic explain చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను heterotrophic organisms nutrition లో different types. Okay. So how can you define photosynthesis? Conversion of simple inorganic materials into complex organic materials in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis, and this is done by plants. Plants only can perform photosynthesis. Animals lo photosynthesis not at all possible only. Okay, so now we will see this part. So autotrophs ante green plants, all the green plants, they are autotrophs. So they can synthesize their own food by just using sunlight ni use chesi oka process photosynthesis dwara it is producing its own food. So plants, they are preparing their own food. Plants have the ability to use the sun's energy. We don't have the ability to use sunlight energy ni use chesi food produce cheyadam body lopala, that is not possible. Kani plants, they can do it. Okay, and photosynthesis process dwara
Oxygen is released. What is released, Nana? Oxygen is released. Okay. So I'll tell you this point in detail. First, did you understand photosynthesis meaning enti? Photo ante light, synthesis ante making, putting together. So using the light, sunlight energy, it is producing something. Okay. So that is photosynthesis. Ma'am, which organisms prepare their own food materials? Geeta, organisms adiginappudu it has to be plants, not photosynthesis. Which process adugute photosynthesis? Got it, Geeta? You are asking which organism prepare their food material from simple inorganic material? Organisms ante plants e kada. Which process adiginappudu there you can write photosynthesis. తెలుగు ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఎవరు చెప్తారు? సునీత, ఇంగ్లీష్ హిందీ క్లాసెస్ నేనే చెప్తాను. అంటే వి ఫ్యాకల్టీస్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. తెలుగు కూడా చెప్తారు. సో హియర్ నౌ యూ సీ 2 examples are in front of you. Okay, so what are the 2 examples? Here Mr. Bean is eating something. He is enjoying leg piece. Okay, ikkademo oka cattle, this is a goat. Okay, so some cow, buffalo, cattle, any cattle is eating grass. Okay, so which one is autotrophic nutrition here, which is heterotrophic nutrition here? Can anybody tell me the answer for this? So 2 examples are in front of you. You please tell me mode of nutrition in these 2. Okay, I want you people to answer mode of nutrition in these 2 examples. Ee 2 examples lo mode of nutrition enti cheppandi. Yes, Sharanya, leg piece versus grass. Both are heterotrophic. Okay, Kavya, missed my Vijayawada. Please check the scheduled. Okay, next subject kosam. As schedule ainda leda okkar chudandi nana. So here mode of nutrition, Mr. Bean enjoying the non-veg idi leg piece. So idi heterotrophic because it is dependent on other organism for food. Here also this particular goat is dependent on other organism for food. Adi vachesi grass. Adi grass meeda depend ayi untundi. Anduke both of them are heterotrophic. Okay, so both of them are heterotrophic. Both are heterotrophic organisms. Clear? Autotrophic kaadu. Mr. Bean, autotroph kaadu. It is not preparing its own food. This cattle also is not autotroph because it is dependent on the grass for the food item. Ardhamainda ippudu? Yes, both are heterotrophic. Good. Jai Surya. We depend on other organisms for food. We ante all the human body, human beings, alage animals kuda, they depend on other organisms for food. Adi heterotrophic. Autotrophic assal kaadu. Okay, so heterotrophic ante enti? Mode of nutrition in which organism depends on other organisms. When one organism is dependent on other organism, appudu that process is called heterotrophic nutrition. Adi entante heterotrophic nutrition anamata. Okay, everyday enjoy ippudu kaadu, February lo. Ma'am, algae is making their own food. Yes, algae kuda oka autotrophic. Some green algae, blue green algae, they are autotrophs. Fine. Now coming to the components of food, నేను చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్పండి. Oxygen byproduct. Yes, I'll explain photosynthesis in detail. First you listen to this one. Can you guess what type of heterotrophs human are? Human beings are what type of heterotrophs? Are they consumers? Are they saprotroph?
అంటే హెటిరోట్రాప్స్ మీకు క్లియర్ కదా. ఆటోట్రాప్స్ అంటే దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. హెటిరోట్రాప్స్ అంటే ఏంటి, దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ఫుడ్, అప్పుడు అది హెటిరోట్రాప్స్. ఆప్షన్ ఏ కన్స్యూమర్స్. ఎస్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కన్స్యూమర్స్ అన్నమాట. సో మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో వీ హ్యావ్ 2 types of nutrition. This flow chart is very very important. Draw along with me. నాతో పాటు ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీరు అందరు కూడా డ్రా చేయండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. So basically nutrition can be divided into 2 parts, 2 main parts, autotrophic inka heterotrophic. Okay, so here we have heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition ante all green plants, blue green algae, they are autotrophs. So examples we can write here. What are the examples of autotrophic nutrition, Nana? All the green plants. Okay, all green plants are autotrophs. What about heterotrophs? Heterotrophs meaning enti, they are dependent on other organisms for food. Okay, food kavalante they are dependent on other, they cannot prepare their own food. ఇప్పుడు మీరు అందరు చెప్తారు, మ్యామ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్ నా, వీఆర్ కుకింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్. ఆ ప్రిపరేషన్ కాదు. ఓకే, సో వీఆర్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్ కిచెన్ లో కుకింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా, అది కాదు. మనం బాడీ లోపల క్యాన్ వి క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకే వీఆర్ హెటిరోట్రాప్స్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెటిరోట్రాప్స్? Nishant, I'll come to that, Nana. Which molecule will split to release oxygen? Everything I'll explain. Photosynthesis inka nen start cheyale detail explanation. First you tell me different types of heterotrophs, different types of heterotrophic nutrition ki examples enti, different types enti. First type cheppandi. Dinesh 6 o'clock. Very good, Jashwita. Saprophytic, parasitic and holozoic. Good. Radhika and Yashwant also correct. So ikkada chudandi, heterotrophs lo we have 3 types. First type enti, we can write parasitic. Tarvata one more is saprophytic and one more is holozoic. Sarena? Parasitic, saprophytic and holozoic. Can you tell me human beings comes under which category? Are we parasites, are we saprophytes or holozoic nutrition untunda mana body lo? Asalu holozoic nutrition, one more you can write, they are consumers. What are they? They are consumers. Okay. Kavya, correct, Nana. So human beings, are they parasites, are they saprophytes or they are holozoic consumers? Cheppandi. Very good, holozoic, super. So all the humans are actually holozoic. Okay, so we have holozoic mode of nutrition. Ante consumers annamata. Mana body lo etlanti mode of nutrition untundi? Holozoic mode of nutrition. ఈ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు హ్యూమన్ డైజెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు. నౌ లెట్ us see only the examples. Parasitic example ఏంటి? Parasites లో we have lice, then we have leech. Okay, then ఇంకొకటి ఏంటి? You can write lice, leech, cuscuta. Cuscuta ఏంటంటే it is one parasitic plant. ఇవి parasitic animals అన్నమాట and cuscuta is parasitic plant. Okay, saprophyte examples ఏంటి? Saprophytes లో we have fungi, mushroom,
So all these are some bacteria also. So all these are saprophytes. Saprophytes one important point area for questions. Exam లో ఇక్కడ నుంచి questions అడుగుతారు. ఎట్లాంటి question అంటే చూడండి. Saprophytes are also known as decomposers. They are decomposers. Decomposers అంటే ఏంటి? Saprophytes, they are decomposers. Okay? So decomposers అంటే ఏంటి? Meaning ఏంటి decomposers కి? Fungi are saprophytes. Yes, Nana. Fungi are saprophytes. Radhika, correct. Ascaris. Oh no, Ascaris also. Bread mold. Yes, Nana. Venki. Bread mold, mushroom, fungi, yeast. Avanni decomposers or saprophytes. So what exactly are the decomposers doing? Idi oka chala important question for your exam. So what exactly decomposers are doing? Idi important point idi. Okay. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు తెలుసా? ఇఫ్ decomposers are removed from the environment, ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి మనం decomposers ని తీసేస్తే, if we remove the decomposers, what would happen? Radhika, it cleans our surrounding. Very good. Amoeba, Paramecium, Holozoic. Yes, Anvesh. Scavenger also. Yes, Sandhya. Decomposers or saprophytes, they are the natural scavengers. Okay, they are natural scavengers. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు నాన్న, if decomposers are removed from our environment. Okay, Chari 146, congratulations. So if decomposers are removed from the environment, what would happen? That is the question. Come on, tell me. Accumulation of waste, environment will damage. Yes, inka it converts into organic matter. Okay, amoeba is holozoic. Vinandi, decomposers chesedi entante, for example, some plant or animal is dead. ఆ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ బాడీ డెడ్ బాడీ అలానే మీరు వదిలేసేయండి. ఒక 1 month తర్వాత మీరు ఏం చూస్తారు? దట్ ఈస్ టోటలీ మిక్స్డ్ విత్ ద సాయిల్. అది సాయిల్లో మిక్స్ అయింది, డిజాల్వ్ అయిపోయింది, కలిసిపోయింది. ఎలా పాసిబుల్ అయింది అది? బై డీకంపోజిషన్ మెథడ్. ఓకే, అంటే డెడ్ బాడీ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్ విల్ డీకంపోజ్. అసలు డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే బై దిస్ డీకంపోజర్స్. Okay, so organisms like some bacteria, fungi, yeast, they will decompose the dead and decay things. A decomposition process ద్వారా అది completely కలిసిపోతుంది soil తో. Okay, so just imagine decomposers లేకపోతే మన environment లో ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఇట్లా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ చెత్త జమ అయిపోతుంది. ఓకే, అక్యూములేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? Our environment will become full of waste materials. It will not be clean. Environment will not be clean. Okay, so that answer you need to write. Remember that. Sare amoeba and idi paramecium చాలా మంది అడుగుతున్నారు. amoeba కూడా holozoic, paramecium కూడా holozoic. Human being, amoeba, paramecium, all of them are holozoic or consumers. Saprophytes lo manaku fungi, mushroom, these are the saprophytes. And parasitic lo lice, leech, cuscuta. Cuscuta oka parasitic plant. So cuscuta gurinchi TS textbook lo detail lo untundi, adi nenu explain chestanu TS students ki. And AP students ki cuscuta detail explanation ledu. So whenever I will tell the one shot of nutrition for TS students, next week or next week lo ఒక లాంగ్ సెషన్ పెడతాను నాన్న. తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్ కి న్యూట్రిషన్ సెపరేట్ గా 1 shot లో చెప్తాను. ఓకే, సో దాంట్లో వీ విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ ది ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. రైట్, డోడర్ ప్లాంట్. ఎస్ వెంకట్, సో దిస్ కస్క్యూటా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఏమంటారు దాన్ని? డోడర్ ప్లాంట్. పొల్యూషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఎస్ షలేం, గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఫ్లో చార్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ ని మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు, కానీ పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తే యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ స్టడింగ్ ఇట్. మీకే బోర్ కొడుతుంది అది 1 month తర్వాత చూస్తే. కానీ ఇట్లాంటి ఫ్లో చార్ట్ లో రాస్తే కనుక ఈజీగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు.
ట్రై చేయండి, దెన్ యూ విల్ టెల్ దాట్ ఎస్ మ్యామ్ యు ఆర్ రైట్ అని. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే ఇట్లాంటి ఫ్లో చార్ట్లో మైండ్ మ్యాప్ ద్వారా బబ్లింగ్ చేసి ట్రీ డయాగ్రామ్ ఇట్లాంటి వేలో నోట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా అది రివైజ్ చేస్తారు కదా, మీకే ఈజీ అనిపిస్తుంది. యూ డూ ఇట్ అండ్ సీ ద effect, see the benefit. Humans are heterotrophic. Yes, human will come under heterotrophic and holozoic. అంటే heterotrophic, humans are heterotrophs only. Heterotrophs కింద holozoic అన్నమాట. Humans are having holozoic mode of nutrition. Okay? Yes ma'am, it is right. Yes Jashvita. Amruta. Okay. ఇట్ ఈస్ ఈజీ కదా జస్విత, ట్రై చేయండి. అమృత, ఎస్ నాన్న. అర్చన, హ్యూమన్స్, ఎస్ అర్చన, హ్యూమన్స్ ఆర్ హెటెరోట్రాప్స్ అండ్ హోలోజోయిక్. దే హ్యావ్ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెపరేషన్. హెటెరోట్రాప్స్ ఆర్ ఆఫ్ like 3 types: consumers, saprophytes, ఇంకా parasitic. ఓకే, సో parasites లో tick, lice, leech, cuscuta. అలాగే saprophytes లో we have fungi, mushroom, yeast. And consumers అంటే all the animals, they are consumers only. Okay, సో అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫైన్. సో అమీబా అండ్ పారమేషియం ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత I will tell you what is photosynthesis anamata. Photosynthesis detailed explanation we will be seeing. Kani first let us see the nutrition in amoeba. 2023 lo board exam lo and pre-final also they asked this question. Explain the mode of nutrition or nutrition in amoeba. అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని క్వశ్చన్ అడిగినారు 2023లో. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే తప్పకుండా ఫస్ట్ మీరు చేసేది ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ అమీబా. అమీబా బాడీ దగ్గర ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సమ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ నియర్ ద అమీబా. అప్పుడు అమీబా ఏం చేస్తుంది? అమీబా ఏంటంటే ఇది ఒక యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, irregular shape, and easiest diagram on earth ఏంటంటే అమీబా డయాగ్రామ్. బయాలజీలో మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఎలా అయినా మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. దాని లోపల ఏముంటుంది? దిస్ ఇస్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ పార్టికల్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా, ఇమ్మీడియట్లీ దిస్ అమీబా విల్ ప్రొడ్యూస్ వన్ టెంపరరీ structure called pseudopodia. ఇది ఏంటి? This is pseudopodia. What is this? Pseudopodia. Okay, pseudo అంటే ఏంటి, పోడియా అంటే ఏంటి, ఎవరు చెప్తారు నాకు? Ma'am, these 3 parts there in TS textbook. It is there, Nana. Heterotrophic లో 3 parts. It is there in both TS and AP textbook. ప్లీజ్ గుర్తు పెట్టుకోండి. సాప్రోఫైట్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ పారాసిటిక్ ఎగ్జాంపుల్, హోలోజోయిక్ ఎగ్జాంపుల్. యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ దాట్, యు ఆర్ సపోజ్ టు నో. యశ్వంత్, pseudopodia, yes. Feet to catch the food. Okay, Ashrita. Arun Kumar, false feet. Yes. What are villi, ma'am? Villi ikkada ledhu nana. Villi we have in small intestine. Human digestion lo nenu explain chestanu. Tomorrow we will be discussing human digestion 4 PM session, evening 4 PM. Chala important session, human digestion. Okay, so pseudopodia ఏంటంటే pseudo is false and podia ante feet. So some false feet like structure amoeba produce చేస్తుంది to capture the food particle ని capture చేయడానికి. This is the food particle. ఈ ఫుడ్ పార్టికల్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి అమీబా is forming false feet called pseudopodia.
ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే ఫుడ్ దానికి కనపడుతుంది కదా అమీబాకి, ఆ ఫుడ్ దగ్గర రాగానే వెంటనే అది ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఫీట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద ఫుడ్, అది ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ టెంపరరీ స్ట్రక్చర్. తర్వాత దట్ ఫాల్స్ ఫీట్ విల్ గో ఆఫ్, ఇట్ విల్ నాట్ స్టే బ్యాక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ అమీబా. సి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ నానా. So this is the nucleus and food particle has come inside. Okay, once the food particle has come inside the amoeba body, now what happens, it forms a food vacuole. Okay, so a food surrounding lo oka food vacuole form aitundi. Em form aitundi? Food vacuole. Remember what is this? Food vacuole. Okay, so this food vacuole lopala digestion process jarugutadi. Amoeba will take the nutrients by absorption and waste material edaithe untundi, those waste material will simply be thrown out by simple diffusion. This is how nutrition happens in amoeba. Okay, simple nutrition process. Adi oka unicellular organism kabatti dan body anta simple ga untundi. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ డయాగ్రామ్? ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, ప్లీజ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను కూడా డ్రా చేసినప్పుడు నాతో పాటు మీరు డ్రా చేయండి. యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి నేర్చుకోండి. ఓకే, ఆల్రెడీ సమ్మర్ లో విన్నారంటే మళ్ళీ డ్రా చేసి వినండి. ఇది మీకు ఒక రివిజన్ క్లాస్ లాగానే పనికి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎండోసైటోసిస్, ఎస్ అను, దిస్ ఇస్ ఫాగోసైటోసిస్ అంటారు. క్యాప్చరింగ్ ద ఫారెన్ మెటీరియల్, క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా 4 మార్క్స్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. And pseudopodia is the key word here. Whenever you are writing the answer, notes preparation lo lekapothe final answer writing lo keywords ni underline cheyandi. Ikkada pseudopodia keyword, underline that. Food vacuole oka keyword, underline that. Pencil to underline cheyandi. Make that habit. Food is digested. Nishant, food is digested in the food vacuole. చందు, లెసన్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న, ఇంపార్టెంట్. నేను ఫస్ట్ మొత్తం లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడే నేను అక్కడక్కడ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తున్నాను కదా, అది మీరు మార్క్ చేయండి. మళ్ళీ సెపరేట్ గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద కూడా వీడియో చేస్తాను. ఓకే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. ఫుడ్ వాక్యూల్ is the place where digestion is happening, absorption of materials, nutrients is happening. 5 steps. Yes, Archana. So e amoeba lo holozoic nutrition is happening, right? So amoeba has got holozoic nutrition. So what exactly is this holozoic nutrition? Ippudu human lo kuda holozoic nutrition e untundi. Human lo holozoic nutrition okay ma'am ardhamaintundi, kani amoeba lo holozoic nutrition ela untundi ante endukante this also has got 5 steps of nutrition. ఆ 5 steps of nutrition ఏంటి నాన్న? ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, holozoic nutrition. What are the 5 steps of holozoic nutrition? So ఏ ఆర్గానిజం holozoic nutrition ని ఫాలో అవుతుంది కదా, దాంట్లో 5 steps will be there. So what are the 5 steps of holozoic nutrition? Come on, tell me, do you know this? What are the 5 steps? Telsa Nana, how many of you know this? Ingestion, digestion, absorption, assimilation. Yes, Archana, very good. Jayavant Reddy, ma'am, heredity eppudu cheptaru? Jayavant Nana, heredity ippudu kaadu. Heredity meeku essay 1 lo kuda raadu. Essay 1 tarvata you will have heredity chapter. So ippudu kaadu Nana, we will see later. I'll tell you, nene cheptanu, so don't worry. Heredity chapter cheptanu. Manikanta, how many parts? 2-3 parts lo complete చేద్దాం. కార్తిక్,
ఎస్ జస్విత కరెక్ట్, జయవంత్, మణికంఠ సరే. హోలోజోయిక్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది ఇంజెషన్ ఆఫ్ ఇంజెషన్ ప్రాసెస్, అంటే ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఏదైతే ఫుడ్ ని ఇంటేక్ చేయడం అంటే టేకింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్ టు ద మౌత్, దట్ ఈస్ ఇంజెషన్. ఓకే, ఇంజెషన్ ఏంటి? టేకింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ into the mouth. Okay, taking in of the food into the mouth, that is ingestion. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇంజెషన్ తర్వాత? ఇట్ ఈస్ డైజెషన్. ఓకే, ఇంజెషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ డైజెషన్, అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్. ఏదైతే ఫుడ్ మనం తిన్నాం కదా, ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ డౌన్. అది చిన్న 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 పార్టికల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, అది డైజెషన్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ డైజెషన్? బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్. ఓకే, సో ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ ని డైజెషన్ అంటాము. మామూలుగా మనం ఫుడ్ తింటున్నాము, చాలా మంది అంటారు కదా డైజెస్ట్ అవ్వలేదు, ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వలేదు అంటే బ్రేక్ డౌన్, ఫుడ్ హ్యాస్ నాట్ బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ డైజెషన్. నెక్స్ట్ డైజెషన్ తర్వాత ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, డైజెషన్ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏంటి? డూ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్? ఎస్ జస్విత. శ్రీనివాసు ఇంజెషన్ డైజెషన్, అవును నాన్న కరెక్ట్. రేపు క్లాస్ ఉంది నాన్న చందు, రేపు మీకు 4 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ 4 o'clock వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ హ్యూమన్ డైజెషన్. ఓకే, మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో డైజెషన్ ఎలా జరుగుతుంది, న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, దట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్. Yes, very good, absolutely correct. Absorption ante transfer of nutrients from small intestine into the bloodstream. Great, Jashvita. So here absorption ante ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూట్రియంట్స్ ఫామ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్, వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? Nutrients are formed. Our nutrients will be absorbed by the blood. Okay, those nutrients should be absorbed by the blood. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత దట్ ఫుడ్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఎందుకంటే బ్లడ్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ది బాడీ. మన బాడీలో ఉన్న చిన్న చిన్న సెల్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ కి ఎనర్జీ కావాలి, ఫుడ్ కావాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. సో బ్లడ్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? న్యూట్రియంట్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఎస్ పద్మ, మళ్ళీ అటెండ్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఎ రివిజన్ ఫర్ యూ నా, యూ హ్యావ్ టు డూ ద రివిజన్, రైట్? ఓకే, అబ్జార్ప్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? అసిమిలేషన్. ఓకే, సో అసిమిలేషన్ ఇస్ వాట్? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ లో న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసింది కదా, నెక్స్ట్ బ్లడ్ విల్ డూ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్, అది అసిమిలేషన్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే ఏంటి? మన బాడీలో వేస్ట్, డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ అన్నమాట. ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇజేషన్. Got it? Nishant is asking a doubt here, ma'am, what is chlorophyll and chloroplast? Chlorophyll is the green color pigment. Chloroplast is the organelle. ప్లాంట్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక ఆర్గనల్ ఉంటుంది, ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల క్లోరోఫిల్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఇస్ అ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఓకే,
Yes, Archana is asking, ma'am, what is assimilation? Assimilation ante nutrients when it will come to the blood. Digestive system nunchi nutrients will go into the blood. ఆ బ్లడ్ లో నెక్స్ట్ జరిగేది ఏంటి? బ్లడ్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ షుడ్ టేక్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ అసిమిలేషన్. అర్థమైందా మణికంఠ? అసిమిలేషన్ ఏం లేదు నాన్న. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది. గ్లూకోజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నామో ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఆ గ్లూకోజ్ గోస్ టు ద బ్లడ్. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి గ్లూకోజ్ హ్యాస్ టు గో టు ద బ్లడ్. అది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ బై ద బ్లడ్. నెక్స్ట్ the blood should transport to each and every part of the body. This blood will take the nutrients and transport it. Blood pane adi. Okay, blood is helping in transportation of useful materials, transportation of waste materials ante. So blood, it will transport the nutrients to each and every cell. Adi assimilation. Assimilation ante basically transportation of the nutrients by blood. Crazy whale. Okay. Yes, Jashvita, correct. Arshita, absorption. Avunu. Function of chlorophyll. Nishant, chlorophyll will help in photosynthesis. Wait, we will discuss photosynthesis now. Next topic ade. So listen. Nishant, you can listen. Next one చూడండి. What is this structure? ఇది చూడడానికి ఒక చప్పల్ లాగా ఉంది కదా, సోల్ ఆఫ్ ది చప్పల్, అంతే కదా. స్లిప్పర్ షేప్డ్, స్లిప్పర్ ఉంటాయి కదా మనకు. సో సేమ్ స్లిప్పర్ షేప్ లానే ఉంది కాబట్టి ఇది స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం అన్నమాట. దాని నిక్ నేమ్ అది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పారమీషియం. వాట్ ఇస్ దిస్? పారమీషియం. ఓకే, why diffusion didn't take place in human being? Human being lo Yashashvi, just by diffusion process, is it possible to transport materials throughout the body? Mottam body lo diffusion process dwara transportation jargadam possible aitunda? It is not possible. Paramecium is slipper shaped. Yes, Jashvita. సో పారమీషియంలో స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం కాబట్టి దాంట్లో ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, హౌ ఇస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? వై డిఫ్యూషన్ డిడ్ంట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్? అదే కదా యశస్వి చెప్పాను కదా, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో డిఫ్యూషన్ ఎందుకు జరగలే? బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో దెర్ ఇస్ హ్యూమన్ బాడీ ఒక కాంప్లెక్స్ బాడీ. అంత కాంప్లెక్స్ బాడీలో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ minerals, transport nutrients through a simple diffusion process. 1 minute. Just a minute, Nana. Just give me 1 minute.
సో పారమీషియం లో ఏమైతుంది నాన్న? ఎస్ వీఆర్ బ్యాక్. సో పారమీషియం లో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, అగైన్ అమీబాలో హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, అలాగే పారమీషియం లో కూడా హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లో పారమీషియం లో ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్, ఇజెషన్, ఈ 5 ప్రాసెస్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, పారమీషియం బాడీ ఈజ్ లైక్ స్లిప్పర్ షేప్డ్. ఇట్ ఈస్ వన్ స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం. Paramecium body, throughout its body there are small hair like structure called cilia. Okay, so this small hair like structure enti, these are nothing but cilia. Okay, what is this? Cilia. So what this cilia is doing, let us see. For example, e part, can you see this part? So this part is the mouth of the paramecium, oral groove or cytosome. We have got 3 names for it. Okay, one is oral groove, one is cytosome, or you simply call it the mouth of the food paramecium. Ante food edaithe untundi kada, paramecium has to take food. Our food should enter through the cytosome or oral groove. Through the oral groove food entry anedi jaragali. Okay, just imagine if the food is here. Food emo ikkada, mouth emo ikkada, then how the food will reach the mouth? And like humans, paramecium doesn't have hands na. Okay, so that it can take the food and eat, put it into the mouth. So paramecium mouth daggara aa food ela vastundi? By this cilia. Okay, so ee chinna finger like structures, small hair like structures untai kada. What this cilia will do, it will beat the food particle. Okay, food particle ni itla beat chesi it will bring near the mouth or the oral groove. Oral groove దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది. అర్థమైందా? yes, so cilia function adi. Fine. Once the food is entering the paramecium, food paramecium body loki enter అయింది అనుకోండి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? సో inside the paramecium body digestion will happen, absorption will happen, and egestion, waste material removal, avanni steps jarugutadi, and paramecium will have the nutrients. Ante same like amoeba. Amoeba lo ela jarugutundi, ikkada paramecium lo kuda ante. Mana body lo kuda we have 5 steps of holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last lo egestion. Clear? Yashwant, TS textbook lo undi nana. Why? See, everything is there in your textbook only. Nothing is taught out of textbook, or nothing will be left. Any topic will not be left which is there in your textbook. So just believe and watch the class. There is nothing out of the syllabus I will be teaching here. Every single part you are supposed to know. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ మీనింగ్ ఏంటి అది మీకు తెలిసి ఉండాలి. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదని ఎట్లా అంటున్నారు? ఉంది. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లేకపోతే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, హౌ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ బేసికలీ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. ఇవి యశ్వంత్, సి యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ 1 mark question, 2 mark questions will be అంటే సచ్ క్వశ్చన్స్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, వాట్ ఆర్ ద 5 steps ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? బయోలో 50/50 కావాలంటే చిన్న చిన్న 1 mark క్వశ్చన్ మీద కూడా మీరు డెఫినెట్లీ ఫోకస్ చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్? మ్యామ్ డయాగ్రామ్ పారామెషియం ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ శ్రీనివాసు, బట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అమీబా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అమీబా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. It is repeated many times. They are asking, and question lo they'll not mention draw the diagram of amoeba ani. Okay, you have to draw. You are expected to draw. Question lo adigina adagakpoina please remember diagram undi ante మీరు draw చేసుకోవాలి ante. Homework, yes, today I will give you homework. So next, differentiate between autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic ఇంకా heterotrophic nutrition మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? This is an important 4 mark question. Okay, yes Yashwant, no problem. Yashashvi, yes.
అంటే మీరు అందరు ఏమంటారు, మ్యామ్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, అది టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు. ఉంది నానా, టెక్స్ట్ బుక్ మీరు చదువుకుంటే ఎక్కడో ఒక లైన్ లో మీకు హోలోజోయిక్ వర్డ్ దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఎగ్జామ్ లో 1 మార్క్ లో అడిగినారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఓకే, హోలోజోయిక్ వర్డ్, హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్, టైప్స్ ఆఫ్ సాప్రోఫైటిక్ అండ్ పారాసిటిక్, అది 4 మార్క్స్ లో 8 మార్క్స్ లో అడగరు, 6 మార్క్స్ లో అడగరు. కానీ పార్ట్ బిలో ఏదైనా అడగొచ్చు. వీ కెనాట్ ట్రస్ట్. ఓకే, వీ కెనాట్ ట్రస్ట్ ది ఎగ్జామ్ బోర్డ్. ఎనీథింగ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్, పార్ట్ బి సెక్షన్. ఓకే, photosynthesis equation. Wait. Differentiate between autotrophic and heterotrophic లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. This is quite important, Nana. So organisms make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. అది autotrophic nutrition అన్నమాట. Heterotrophic nutrition అంటే they derive nutrition from other living organisms. అది heterotrophic nutrition. సింపుల్, ఇది మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్, autotrophics use light as source of energy. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ లో లైట్ విల్ బి యూజ్డ్. లైట్ యూజ్ అవుతుంది ఎక్కడ? ఆటోట్రోపిక్ లో. హెటరోట్రోపిక్ లో it has nothing to do with light, because we human beings also, we cannot use the sun's light energy directly. Okay, so we have to depend on others. Examples em rastaru? Green plants, bacteria, algae, seaweeds, all these are examples of autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition examples enti? Fungi, yeast, mushroom. Okay, దీంతో పాటు అనిమల్స్, ఆల్ అనిమల్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో, వి ఆల్ ఆర్ హెటరోట్రాఫిక్. yes Nikhil, revision. Now coming to photosynthesis in detail. For the next half an hour, please be attentive, because we are going to start one important topic, photosynthesis. Photosynthesis definition already చెప్పాను. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ మీరు ఎలా డిఫైన్ ఎలా చేస్తారంటే, గ్రీన్ ప్లాంట్స్, యు టేక్ ఎనీ గ్రీన్ ప్లాంట్స్, ఓకే, దే విల్ యూజ్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. Green plants, they will use simple substances and produce complex substances. Okay, so plants are very very important. మన earth లో photosynthesis లేకపోతే మీకు తెలుసా ఏమైతుంది? there will be no plants. No plants అంటే no animals, అంటే life only will not exist if there is no photosynthesis. అందుకే photosynthesis is very very important, because అదే photosynthesis ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ లేదంటే నో ఆక్సిజన్, నో యానిమల్స్. We are dependent on oxygen, na? That is a life saving gas. Oxygen లేకపోతే no breathing, no life, అంతే. So photosynthesis very very important life process. అంటే photosynthesis event లేకపోతే life on the planet earth is not possible only. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. If photosynthesis doesn't take place, what will happen? Narsimalu, I will explain the chemical equation of photosynthesis. Be with me for the next half an hour. Okay, listen. So now green plants, what they are doing? They are using simple substances to produce complex substances. So what are the simple substances they are using? Carbon dioxide, water, itlanti simple substances ni use chesi they are producing complex substances like glucose. So complex substances like glucose is produced in the presence of chlorophyll, inka sunlight. Okay, sunlight and chlorophyll presence lo green plants, they are preparing, they are converting simple substances into complex substances. This is photosynthesis. Photosynthesis definition clear kada? Okay, so now there is one question here. First మీరు ఈ question try చేయండి, తర్వాత I will explain you photosynthesis in detail. Okay, so first try this question. An organism A, so ఒక organism ఉంది A which cannot move from one place to another.
ఆ ఆర్గానిజం కి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్మెంట్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. మేక్స్ అ సింపుల్ ఫుడ్ బి ఫ్రమ్ ద సబ్స్టెన్స్ సి అండ్ డి. సో సి అండ్ డి ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అ ఫుడ్ which is B. So చెప్పండి నాకు, what is A, what is B? Pallavi Reddy, స్కూల్లో కంప్లీటెడ్ చాప్టర్ రివిజన్ అండ్ నౌ స్టార్టెడ్ సెకండ్ చాప్టర్. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తే మంచిదే కదా, ఇక్కడ కూడా అందుకే అదే చేస్తున్నాము. ఒకసారి మనం చదువుకున్నాము, ఇంకొకసారి నాతో పాటు మీరు రివైజ్ చేయండి. కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు అంటే ఓకే, లేకపోతే మీరు సెకండ్ టైం వింటున్నారు అంటే ఇది ఒక రివిజన్ లాగా మీకు పనికి వస్తుంది. శ్రీనివాసు, ఏ ఇస్ ప్లాంట్స్. ఓకే జస్విత, ఎస్ కరెక్ట్. సో ఏ ఇక్కడ ప్లాంట్స్, బికాస్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ సింపుల్ ఫుడ్ బి. సో దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ సింపుల్ ఫుడ్ బి. బి ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్ టిల్లు, ఏ ఇస్ ప్లాంట్. బి ఏంటి ఇక్కడ? సంధ్య కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో బి ఏంటి ఇక్కడ? బి ఇస్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అ ఫుడ్ విచ్ ఇస్, so what is the food of plant? It is glucose. Plants are preparing glucose. C and D and ikkada in the presence of C and D, from the substance C and D available in the environment. So this food is made in the presence of a green color pigment called E. So a green color pigment is chlorophyll. And which are the substances used for photosynthesis? C and D. So C and D ఏంటి ఇక్కడ? So these are water ఇంకా carbon dioxide. Okay. Present in the organs F in the presence of light energy G. C is sunlight. C is sunlight from the substance C and D. No, Nana. H2O and what? Carbon dioxide. This food is made in the presence of a green color substance E. E chlorophyll clear. In the organs F. F ఏంటి ఇక్కడ? What is F here? In the presence of light energy G. So light energy G already వాళ్ళు ఇచ్చేసినారు. Leaf, yes. So organ or chloroplast or leaf రాసుకోవచ్చు మీరు. ఇది F is nothing but the leaf. Fine. So let us first understand what is photosynthesis. Then it will be super easy for you. Photosynthesis process is actually the food making process of the plants. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మమ్మీ ఫుడ్ తయారు చేస్తుంది కదా కిచెన్లో. సో కిచెన్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఫుడ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్, అంతే కదా. సిమిలర్లీ ప్లాంట్స్లో లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో లీఫ్ ఏదైతే ఉంటుంది ప్లాంట్స్లో, దాట్ ఈస్ ది కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఓకే, లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ప్లాంట్. లీఫ్లోనే జరుగుతుంది మొత్తం ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, మమ్మీ ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది మమ్మీ? షీ విల్ కలెక్ట్ ద రా మెటీరియల్స్, అంటే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రిడ్జ్, అండ్ షీ విల్ టేక్ సమ్ మసాలా, ఓకే, సమ్ జీరా, పసుపు, సాల్ట్, ఆయిల్, ఆల్ దోస్ మెటీరియల్స్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్. ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే కొన్ని రా మెటీరియల్స్ కావాలి కదా. సో ప్లాంట్స్ కి కూడా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ లో ఇట్ నీడ్స్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఆ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఇది గ్రీన్ కలర్ లీఫ్, దిస్ ఈస్ ది కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ప్లాంట్ లో ఇది కిచెన్ అన్నమాట. ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఏమేం అవసరం ప్లాంట్స్ కి రా మెటీరియల్స్? సో ఇట్ విల్ ఫస్ట్ టేక్ light from the sun. So here there is Mr. Sun, isn't it? Okay, and raw materials lo we have carbon dioxide from the environment, and it is also taking water from the soil. Carbon dioxide gas avasaram from the environment, and daniki water kuda avasaram from the soil. ఇవి మెయిన్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, సో వెజిటేబుల్స్ అండ్ మసాలా షీ కలెక్టెడ్, మమ్మీ కలెక్టెడ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, షీ నీడ్ ఫైర్ నా. ఫైర్ లేకపోతే స్టవ్, గ్యాస్ స్టవ్ లేకపోతే క్యాన్ షీ ప్రిపేర్ ఫుడ్? నాట్ పాసిబుల్. ప్లాంట్స్ లో కూడా అందుకే లైట్ ఎనర్జీ ప్రెజెన్స్ లో
food preparation jaragali. So from here it is taking, from sun it is taking the light energy. Okay, so in the presence of light energy only food preparation in plants is possible. అర్థమైందా? అండ్ క్లోరోఫిల్ న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లీఫ్. లీఫ్ లో క్లోరోఫిల్ ఎలాగో ప్రెసెంట్ గానే ఉంటుంది. సో 4 things are required for preparation of food or photosynthesis. ఆ 4 things ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఈక్వేషన్ మీరు ఈజీగా ఎలా రాయగలుగుతారు ఇప్పుడు చూడండి. సో ఈజీలీ మీరే రాస్తారు ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ని. సో రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి ఉంటుంది నాన్న మనకు ఇక్కడ? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ from environment, water from the soil, light energy from the sun, and chlorophyll which is present in the leaf. These 4 materials lekapothe photosynthesis not possible. Out of the 4 materials, even if one material is absent or missing, appudu kuda photosynthesis not possible. Yes. So raw materials ante carbon dioxide, water, and factors, important factors ante light energy, chlorophyll. So మొత్తానికి 4 things are required for plants to perform photosynthesis. ఆ 4 things ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే మన ఈక్వేషన్ లో ఈ 4 మెటీరియల్స్ హ్యాస్ టు బి దేర్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, లైట్ ఎనర్జీ, క్లోరోఫిల్. గాట్ ఇట్? Next, Ashrita, wait, I'll tell the steps also. First you understand what is photosynthesis. So ee 4 materials ni use cheskoni what plant is doing, it is producing glucose. So what it is going to produce? We'll use one more color. Okay, so glucose will be produced. Along with glucose, oxygen is produced and also water is produced. So these are the products of photosynthesis. Okay, so these are the products of photosynthesis. Reactants enti ikkada photosynthesis jaragalante reactants enti? So this is carbon dioxide, water, light energy, inka chlorophyll. Ee 4 reactants avasaram. Products enti? Glucose, oxygen and water. So glucose, oxygen, water, ఇవి ప్రోడక్ట్. రియాక్టెంట్స్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ అర్థమైందా? రియాక్టెంట్స్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ క్లియర్ అంటే ఇప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ద ఈక్వేషన్. కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ చాప్టర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అయింది కదా. కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఏదో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ రాయాలంటే రియాక్టెంట్స్ కావాలి, ప్రోడక్ట్స్ కావాలి. LHS, RHS అండ్ ఆరో మార్క్ మీద యూ విల్ రైట్ సమ్ క్యాటలిస్ట్ ఆర్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్, isn't it? Similarly, photosynthesis kuda oka chemical reaction. Let's write the equation for that. Radhamma, so cheppandi, what are the products? Haima, steps of photosynthesis, next topic. Wait, okay, first naku let me explain the reaction of photosynthesis, chemical equation. Okay, I'll come to the steps of photosynthesis. Wait cheyandi. సో ఫస్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా, ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే 4 things are required and 3 things are produced. That's all. So let's write the equation. Narsimalu, yes. Ma'am, chloroplast is located in leaf and what is thylakoid? Wait Yashashvi, I'll explain that. Art gallery, glucose and oxygen. Kranti. Okay, let us write the equation for this. Photosynthesis equation చూడండి. So what are the raw materials for photosynthesis? Carbon dioxide plus water. Okay, so these are the raw materials. In the presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll presence లో photosynthesis process జరుగుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే రా రియాక్టెంట్స్ మీరు ఏం రాస్తారు? కెమిస్ట్రీలో కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు LHS లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు రియాక్టెంట్స్ రాస్తారు, రైట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్స్ రాస్తారు కదా. అలాగే ఇక్కడ వీఆర్ రైటింగ్ ద రియాక్టెంట్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ రియాక్టెంట్స్ అన్నమాట. ఆరో మార్క్
పెట్టిన తర్వాత ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సన్లైట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ? ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి C6H12O6. What is this? This is glucose. Okay, C6H12O6. Glucose is the main product of photosynthesis. Vinandi pillalu, we are writing the equation of photosynthesis, which is a repeated question. Photosynthesis equation ni miru batti kottadam avasaram ledu. Don't by heart it. Try to understand the equation. Asala equation lo manaku em avasaram, what is produced, presence of enti avanni manam ardham cheskunte we can write the equation on your own. Asalu batti kottadam by heart cheyadam avasaram ledu. Please try to understand first. Write down the equation along with me. So ఇది మెయిన్ ప్రోడక్ట్. దీంతో పాటు ఆక్సిజన్ ఇంకా వాటర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్, ఆక్సిజన్ ఇస్ ద బై ప్రోడక్ట్. ఆక్సిజన్ ఏంటి ఇక్కడ? బై ప్రోడక్ట్. వాటర్ కూడా బై ప్రోడక్ట్, కానీ ఆక్సిజన్ ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్. ఓకే, సరే. So this is the equation of photosynthesis. It was given by which scientist? So C.B. Van Niel, he gave this equation. It was balanced by Robert Hill. Okay, so balanced chemical equation kuda chuddam. Chemistry lo first chapter lo you all have balancing of equation. Edaithe manam equation rayalante danni balance cheyali tappakunda. So balancing of chemical equation lo chuddam. How to balance this? Ikkada chudandi. So this is actually 6CO2, 12H2O, here 6O2, here 6H2O. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Okay, exam lo they will ask you to write balanced equation of photosynthesis. Got it? Yes, everybody. So balanced chemical equation of photosynthesis, important 2 mark question. Definition to saha equation kuda rayali. Okay, and yes, okavela meeku definition adiginaru anukondi, along with definition please write the equation also. Don't miss the equation. Is it clear? Simple way. Idi simple way ene kada Kavya? This is the simplest way only. Yashashvi, 1 minute. I'll come to that chloroplast point. But here, so this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Photosynthesis jaragalante we need 4 factors. CO2, H2O, sunlight, chlorophyll. Product enti ikkada? This is glucose. This is the main product. Idi emo byproduct. Important byproduct is oxygen. Main product ikkada enti? Glucose. Clear? Pallavi Reddy, what is your doubt? Photosynthesis lo doubt enti? Ma'am, please write in a simple way of definition photosynthesis. Kavya, you need a simple way of definition. Sare, equation is this only. We cannot change the equation. Equation ఎలా ఉంటుంది అలానే మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, డెఫినేషన్ మీరు రాయాలంటే ఇలా రాయొచ్చు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ అంటే photosynthesis is defined as conversion of simple materials into complex material in the presence of sunlight and chlorophyll by plants. Okay, so plants can convert simple materials, simple substances like CO2, H2O into complex substance like glucose, starch, that they are complex. So complex substance glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. That is photosynthesis. Got it? End products. Yes, Ashrita. Photosynthesis end products are glucose, oxygen, and water. Okay. So these are the end products of photosynthesis. Overall photosynthesis
ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అడిగినప్పుడు యూ రైట్ డౌన్ గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అది సెపరేట్ టాపిక్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి వన్ షార్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అగైన్. ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్? Pallavi Reddy, see definition, it's not hard and fast to rule that ide rayali manam definition. Okay, so definition you can write it this way: the process of preparing food by plants in which it is using simple substances to make complex substances like glucose in the presence of sunlight and chlorophyll, and oxygen is produced as a byproduct. This process is called photosynthesis. Tillu, okay. Vidya Arambham class. Avunu Veera, this is Vidya Arambham class only. Swami. Chalo. So, chemical equation clear. Balanced chemical equation clear. End products of photosynthesis adugute, write down glucose, oxygen and water. Glucose ikkada main product, oxygen, water ikkada by product. Dantlo kuda ఆక్సిజన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ బై ప్రోడక్ట్, ఎందుకంటే అది ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్ ఫార్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యానిమల్స్. మణికంఠ, వన్ షార్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ వీక్ ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ చెప్తాను, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. ఓకే, పల్లవి రెడ్డి, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా? Chalo, now we will see the steps of photosynthesis. So photosynthesis lo these are the raw materials and ivi products. Raw materials ante em rastaru meeru? Carbon dioxide, water and presence of sunlight and chlorophyll. Products enti ikkada? Oxygen and glucose are the products along with water. Water kuda oka product. So idi byproduct, idi main product. Okay. Now coming to the steps of photosynthesis. Photosynthesis has got 3 steps. Okay. So what are the 3 steps of photosynthesis? Let us try to learn. So let me draw one beautiful leaf for you people. Okay. So this is a leaf. Ee leaf lo ippudu em jarugutadi? Photosynthesis. First step entante, here we have the sun. So Mr. Sun is waiting here to give light energy. Okay, so what is happening? First step of photosynthesis lo, light energy from the sun will be absorbed by the leaf. So first step of photosynthesis entante absorption of, it is absorption of light energy by the leaf. Okay, so simply you can write short ga absorption of light energy. First step of photosynthesis entante absorption of light energy. So students, we are discussing events of photosynthesis. Photosynthesis has got 3 main events. First event or first step entante absorption of light energy. Light energy ni absorb cheyadam. ఆ అబ్జార్ప్షన్ వల్ల whenever leaf is absorbing the light, ఆ అబ్జార్ప్షన్ వల్ల లీఫ్ లో ఏం జరుగుతుంది? లీఫ్ లో ఏముంటాయి నాన్న? క్లోరోఫిల్ కదా. సో లీఫ్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. సో దిస్ క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే, ఆ లైట్ వల్ల క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ and activation of chlorophyll, that is the first step of photosynthesis. Got it? Is it clear everyone? Yes, Jashwita, your answer is right. Sam, అయిపోయిందా ఫస్ట్ స్టెప్? సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, సో మీరు కూడా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతారు. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత యూ విల్ గో అండ్ బ్రేక్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి అల్లరి చేస్తారు కదా. అలానే ఈ క్లోరోఫిల్, ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ క్లోరోఫిల్ ఓన్లీ,
wait. So whatever chlorophyll was there, this got activated. So it became activated chlorophyll. Now this activated chlorophyll, what it is going to do? ఇది కూడా ఏదో ఒక అల్లరి చేస్తుంది కదా మీలాగా. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. లీఫ్ లో ఏదైతే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది దాన్ని అది బ్రేక్ చేసేస్తుంది. ఏది? యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో సెకండ్ స్టెప్ ఇదే, breaking of water molecule into H plus and OH minus. So what is this process called as? This is the second step of photosynthesis, which is photolysis. Okay, what is this? Photolysis. Photo ante light, lysis ante breakdown. Light help tho water molecule break avadam, adi photolysis annamata. Ardhamainda? So this activated chlorophyll is now breaking the water molecule into H plus and OH minus. Second step of photosynthesis. Is it clear? Sharanya, which one again? See, photosynthesis ekkada jarugutundi? Leaf lo. First step, we are discussing steps of photosynthesis. First step enti? Absorption of light energy by the leaf. Okay, leaf em chestadi, it will absorb the light energy from the sun. Light energy absorb chesin tarvata leaf lopala edaithe chlorophyll untayi kada, aa chlorophyll activate aitundi. Activation of chlorophyll. Okay, so absorption of light by leaf and activation of chlorophyll, first step of photosynthesis. Second step enti? ఈ లీఫ్ ఏదైతే యాక్టివేట్ అయింది కదా, now this activated leaf will break down the water molecule. Water molecule ని అది break down చేసి it is converting into H plus and OH minus. ఇది second step of photosynthesis. సో ఈ బ్రేక్ డౌన్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటి? ఇట్ ఇస్ photolysis. What is this? Photolysis. Clear? Photolysis was discovered by Robert Hill. అందుకే దీన్ని హిల్స్ రియాక్షన్ కూడా అంటారు. రిమెంబర్ దట్. టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఇది. ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు కానీ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. రాబర్ట్ హిల్ డిస్కవర్డ్ దిస్ ఫోటోలైసిస్. అందుకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్. విచ్ వన్? ఫోటోలైసిస్. సెకండ్ స్టెప్ క్లియర్ కదా? శరణ్య ఇప్పుడు అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. హైమా, యు ఆర్ బ్యాక్. Splitting of water molecule, photolysis or Hill's reaction. Yes, exactly. Third step enti cheppandi? What is the third step? Third step enti ikkada? After photolysis ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద లీఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్. రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ విల్ బి reduced into carbohydrate ante glucose. Glucose is a carbohydrate. Here carbon is one carbon dioxide is one carbon molecule and edaithe glucose form aitadi akkada, that is a 6 carbon molecule. Anduke reduction of carbon dioxide to carbohydrate, that is the third step of photosynthesis. Ardhamainda andariki? 3 steps of photosynthesis. Did you all understand? First enti? Absorption of light energy by the leaf. Second enti? Photolysis or Hill's reaction. Third enti? Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. 3 steps of photosynthesis. Is it clear everybody? Events of photosynthesis or steps of photosynthesis. Ardhamainda? See, whenever you are watching the class online, నాతో పాటు మీరు కూడా ఇట్లా డ్రా చేసి నేర్చుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ నోట్స్. నోట్స్లో మళ్ళీ మీరు పారాగ్రాఫ్ రాస్తే మళ్ళీ అది బోరింగ్గా ఉంటుంది. యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ రివైజింగ్ ఇట్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఇప్పుడు ఓకే, ఒక చాప్టర్ చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏం లేదు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ మీరు చదువుకోవాలి ఒకటే రోజు. అప్పుడు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో అందుకే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్
గుడ్ నోట్స్ విత్ యూ. నోట్స్ చూడగానే మనం ఈజీలీ దాన్ని రిమెంబర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే అండర్స్టాండింగ్ ని మనం పేపర్ మీద వీ కెన్ లైక్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్. పారాగ్రాఫ్ వైజ్ మనం రాసుకోవచ్చు, ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసుకోవచ్చు. కానీ ఫస్ట్ మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి కదా. కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే కెన్ యూ రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్? అప్పుడు మళ్ళీ బై హార్ట్ చేయాలి వస్తుంది. అండ్ బై హార్టింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఇస్ నాట్ ది రైట్ వే ఆఫ్ learning. Never by heart the answers. Okay. Clear? Sharanya, you are noting all the important things. Very good, Sharanya. Chalo. Steps of photosynthesis. 3 steps of photosynthesis. Once again, let me repeat. First step of photosynthesis, absorption of light energy. Light energy ni absorb cheyadam, and this is by the chlorophyll or leaf. Leaf lo absorption of light energy jargin tarvata chlorophyll will be activated. Chlorophyll activate aitundi. Activate chlorophyll is now breaking the water molecule into H plus and OH minus. Idi photolysis. Second step of photosynthesis. Third step enti, carbon dioxide is reduced to carbohydrates. Adi third step of photosynthesis. Yes, Anvesh, very good. Ma'am, textbook questions kuda chaptara? Chaptanana, definitely we can learn that also. టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? చెప్తాను నేను, నో ప్రాబ్లం. ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ట్రై చేయండి. దెన్ మ్యామ్ థంబ్నెయిల్లో విద్యా ఆరంభం అని పెట్టండి మ్యామ్. నేను చెప్పాను నాన్న పెట్టడానికి, కానీ అది ఇంకా జరగలేదు. ఓకే. వీక్ క్విజ్ విల్ సీ. విల్ ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ వీక్ క్విజ్. క్రిష్, which of the following statement about autotrophs is incorrect? Okay, autotrophs, incorrect statement. They synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, incorrect kada, idi correct statement. They store carbohydrates in the form of starch. Idi kuda correct statement. They convert carbon dioxide into water in absence of sunlight. No, absence of sunlight ikkada wrong statement. They constitute the first trophic level. Avunu, plants are the first trophic level of food chain. This one we will study in our environment chapter. Okay, Anvesh, clear? Dhanushya, D kaadu nana, C is the right answer. Option C is right. D kaadu, Dhanushya. Yes, Jashvita and Srinivasu, Narsimalu, correct. Ultimate source of energy for all living organisms. Prati oka living organism ki oka ultimate source of energy enti? Which is the ultimate source of energy? That is nothing but sun. Simple question. Okay. A process of transfer of source of energy from outside the body of an organism to inside the body of an organism. Is it respiration, growth, response to stimuli, or nutrition? సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవుట్ సైడ్ నుంచి బాడీ లోపల పెట్టుకోవడం. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? సన్. ఓకే ఓకే, సన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. హైమా, జస్విత, కృష్ణ. ఆప్షన్ డి, ఎస్, అది న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే అవుట్ సైడ్ సోర్స్ ని మనం బాడీ లోపల పెడుతున్నాము. దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్, ఇజంట్ ఇట్? Okay, after this I will explain you the importance of stomata. అసలు స్టొమాటా ఏంటి? స్టొమాటా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. చిన్న టాపిక్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో లెట్ us finish this one. Stomata is the openings which is present below the leaf. If you see any leaf diagram కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టైం ఉంటే, ఈ సెషన్లో లేకపోతే నెక్స్ట్ సెషన్లో. సో దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ డయాగ్రామ్. Cross section of leaf, transfer section of leaf. This diagram is there for both TS and AP. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే డీటెయిల్డ్ గా టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొంచెం, సిబిఎస్ఈ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అంత డీటెయిల్ గా లేదు.
రఫ్ గా ఉంటుంది, రఫ్లీ దే హ్యావ్ గివెన్, బట్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ ఓన్లీ. ఎనీ లీఫ్ ఇఫ్ యూ సీ, అప్పర్ పోర్షన్ ఇస్ ద అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, లోయర్ పోర్షన్ ఇస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఈ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దట్ విల్ హ్యావ్ ఓపెనింగ్స్. ఎనీ లీఫ్ ఇఫ్ యూ టేక్, సో లీఫ్ లో వీ హ్యావ్ 2 layers. ఓకే, సో లీఫ్ లో ఇది ఒక లేయర్, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, and bottom part we have another layer, adi lower epidermis. Okay, ee lower epidermis lo there are some structures called stomata. Idi enti? These are stomata, openings. Lower epidermis lo there will be opening anamata. Ee opening enti? These are the stomata. Clear? These are the stomata. Got it? Haima, you have learnt in the diagram session. Very good. So this is the upper epidermis. Upper epidermis will have a layer called cuticle, waxy cuticle, and lower epidermis will have openings called as stomata. Okay, so this stomata has got one very important role in photosynthesis. Photosynthesis lo stomata function enti? Can anybody tell me how it is related to photosynthesis? ఇప్పుడు చూడండి, లీఫ్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే లీఫ్ కి 2 ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్స్ కావాలి. 2 ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? ఒకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇంకొకటి వాటర్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, వాటర్ కావాలి. ఈ రెండు హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద లీఫ్? లీఫ్ లో న్యాచురల్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ లేవు కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. How it is going to enter the leaf, especially carbon dioxide? Yes, super, very good. So here through the stomata only this carbon dioxide will enter. So suppose imagine cheyandi, this is a leaf. Leaf lower surface if you see, you take any leaf and lower surface ni chudandi, itla rough ga some part will be there, rough ga untundi kada. So it has got many pores, openings or pores. Okay, so those pores are nothing but stomata. In leaf lo lower epidermis lo there will be openings called stomata. So our stomata structure ela untundi, it looks something like this. So this is the diagram of your textbook. Idi TSAP iddarki undi stomata diagram. Stomata topic మొత్తానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్టొమాటా డయాగ్రామ్ చూడండి. If I draw the diagram like this, so what is this? Bean shaped, rajma shaped or bean shaped గా ఉంటుంది కదా. These are the stomata. Okay, these are the stomata. Sorry, ఇవి guard cells. Guard cells కాకుండా again we have ఇవి ఏంటి? So it's complete diagram of stomata. Let me draw. Now ఇక్కడ చూడండి, ఈ guard cells ఏదైతే ఉంటుంది, it will also have chloroplast. Guard cells have got chloroplast. Fine. Now ఇది guard cells అయితే how the guard cells is going to help in the opening and closing of the stomatal pore? This is the stomatal pore. Okay, this is the stomatal pore. ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, ఈ guard cells ఉంది కదా, guard cells if it absorb water, guard cells if it is absorbing water, fine, if it absorbs water it will swell. Guard cells appudu swell aitayi and the stomata will open. Guard cells if it is absorbing water it will swell and that leads to opening of stomata. Clear? What happens when guard cells are losing water? So if the guard cells will lose water, okay, appudu emaitadi, guard cells will shrink and stomata will close. Got it? So when the guard cell is opening, when the guard cell is closing, adi chala important. Guard cells
వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు ఇది స్వెల్ అవుతుంది. ఈ కిడ్నీ షేప్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుందా, అది గార్డ్ సెల్స్, అది స్వెల్ అవుతుంది. అది స్వెల్ అయింది అంటే ఈ స్టొమాటల్ పోర్ ఏదైతే ఉంది కదా అది ఓపెన్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. గార్డ్ సెల్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ వాటర్, అది వాటర్ ని లూజ్ చేసినప్పుడు ష్రింక్ అయిపోతుంది. ఇట్ బికమ్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో అది ఇట్లా ష్రింక్ అయిపోతుంది. ష్రింక్ అయినప్పుడు స్టొమాటల్ పోర్ విల్ క్లోజ్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ హౌ గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ opening and closing of stomata by absorbing water and by losing water. Yashashvi, thylakoids topic, I think. Thylakoids chloroplast lo structure, Nana. Wait, Yashashvi, your doubt I'll clear it. 1 minute. So stomata function enti, two functions are there for stomata. So stomatal function, one is exchange of gases. Exchange of gases. Which gases? O2 and CO2. Plants లో ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలంటే స్టొమాటా నే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షుడ్ గో ఇన్సైడ్ ద లీఫ్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ఇస్ ద బై ప్రోడక్ట్. సో ఆక్సిజన్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, carbon dioxide going in and oxygen coming out, exchange of gases can happen by stomata. First function enti exchange of gases. Inkoka function enti stomata di, inkoka function is transpiration. What is that? Transpiration. Got it everybody? Human digestion, rape Nana Vivek. Tomorrow, all of you should join me at 4 p.m. in the evening for human digestion explanation. Very important and one of the interesting topic kuda. Mana body lo nutrition ela jarugutundi, digestion ela jarugutundi. Tappakunda aa live session meer attend avali. Okay? Important weightage kuda. Akkad nunchi we get many questions. Ma'am, when open and when close, ma'am? Once again, Nishant, wait. So this is the guard cell of stomata. Guard cells, when they absorb water, when it absorbs water, it will swell. Guard cell swell aitundi. As a result, stomata will open. Stomata opens. Okay, is it clear? Same guard cells, when it loses water, guard cells when it is losing water, okay, it will shrink. It will shrink, and in that case stomata will close. Ippudu clear, Nishant? Take a screenshot of this otherwise. Okay, so guard cells swell aithe stomatal pore open aitadi, guard cells shrink ainappudu stomatal pore close aitundi. Simple. Yashashvi is asking about thylakoids from that time. Okay, for Yashashvi, let us do this. So this is chloroplast structure. Idi AP students ki ledu, but TS students ki idi oka chaala important topic. Diagram anamata. Chloroplast oval shaped. Chloroplast ela untundi? It is oval shaped. Ee oval shaped chloroplast lopala there will be many stack like structures called grana. Identi? So this one is nothing but grana. Okay. From the grana, there is a thylakoid which comes out like this, and it will be a continuation of another grana. Got it? So this is another grana. So this is how many grana and thylakoids will be there. Idi enti? This is one grana thylakoid. This is grana thylakoid. Idi stroma thylakoid. See, idi enti? This is grana, right? This one is grana. Idi enti? This is stroma. So grana and stroma, this diagram very important for TS students. Got it? So stroma ila untundi nana. Stroma lo ee thylakoid undi kabatti this is stroma thylakoid. Grana lo see a stack pile up ayindi kada, that is మొత్తానికి that is grana. కానీ ఆ గ్రానాలో ఇట్లా సింగిల్ లేయర్ ఉన్నాయి కదా,
So this particular single layer is granathylakoid. So you understood what is granathylakoid, and this one is stromathylakoid. Okay. Yeah, we have a next class now. A video వచ్చేసిందా Sharanya appude? Okay, watch that video and try to learn how to make notes. Fine. I thought it will come at 7 o'clock. So chloroplast diagram మళ్ళీ నేను డీటెయిల్ లో డయాగ్రామ్ సెషన్ చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ యశస్వి పాపం ఎప్పటి నుంచి అడుగుతుంది కాబట్టి నేను ఇచ్చాను. యశస్వి, is it clear? Understood what is third layer of chloroplast? Art gallery. 2 layers. Chloroplast has got 2 layers, and tarvata grana and stroma will be there. Grana lo jarigedi light reaction, stroma lo jarigedi dark reaction. Light reaction enti, dark reaction enti, grana, stroma ivanni nenu Telangana board students ki separate ga nutrition topic cheppinappudu explain chestanu. Kani ippudu combined session lo I am skipping this. Light reaction, dark reaction I will explain for TS students separately. Subject timetable kuda cheyandi. Yes, Haima, chestanu. So stomata function clear kada? You understood what's the function of stomata? Yes, everyone. So stomata has got 2 functions. One is exchange of gases, second one is transpiration. What is transpiration? Ippudu plants lo excess water undi ankondi, water lekapothe plant body nunchi bayitiki ravalante transpiration process has to happen. Loss of excess water from the plant is transpiration. Okay, loss of excess water from the leaf is transpiration. Super clear? Good. So tomorrow we will be doing human digestion, okay, in detail. Human digestion topic, rape 4 o'clock, 4 p.m. tomorrow Sunday. Every Sunday I will have class at 4 p.m. Okay, Sunday మీరు ఎలాగో అవైలబుల్ ఉంటారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, Sunday 4 p.m. is biology class. Sunday రోజు రేపటి సెషన్ లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. గాట్ ఇట్? సో వీ విల్ ఎండ్ ఇట్ హియర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ గాట్ అనదర్ క్లాస్. యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సెపరేట్ సెషన్ లో నేను చెప్తాను. ప్లాంట్స్ న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్ వీ హ్యావ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, అది నేను సెపరేట్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డోంట్ వరీ. మ్యామ్ టుమారో మ్యాథ్స్ క్లాస్. నాని, మ్యాథ్స్ క్లాస్ టైమింగ్ లో ఉంటుంది. సో ఈ రోజు మనం ఏమేం చదువుకున్నాము? లైఫ్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఏంటి, న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, టేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, న్యూట్రిషన్ ఎందుకు అవసరం, ఫర్ గ్రోత్, ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ ఇమ్యూనిటీ, ఫర్ డూయింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఫర్ రిపేర్ ఇన్ ద బాడీ, ఇవన్నీ యూజ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అన్నమాట. తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్ అండ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. తర్వాత టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ డయాగ్రామ్ నేను మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, isn't it? Homework, yes, I will give you the homework now. First of all, tomorrow 4 p.m. we have got human digestion class. Okay, digestion in human, nutrition in human. Tomorrow 4 p.m. tappakunda meer andaru join avali because in detail explanation of this very important topic, human digestion, tomorrow sharp at 4 p.m. Next, homework for today. Okay, so today's homework ఏంటంటే very important questions. ఏదైతే నేను హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను కదా మీ అందరికి, అది యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, రైట్? Sharanya ma'am, homework. Yes, homework only I am giving. దీక్షిత, మళ్ళీ కొత్త సెషన్ లో చెప్పాలి కదా, రివిజన్ లాగా. ఓకే, సమ్మర్ వెకేషన్ లో మీరు విన్నారంటే మళ్ళీ వినండి, మీకు రివిజన్ అవుతుంది. ఓకే, సో హోంవర్క్ లో యూ రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటెరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, so autotrophic, heterotrophic nutrition madhyalo difference you have to write down. This is the homework. And also write down
equation of photosynthesis, definition of photosynthesis plus steps of photosynthesis. Okay, so equation, definition and steps of photosynthesis. So anybody సమ్మర్ వెకేషన్ లో రెగ్యులర్ గా క్లాస్ విన్నారు, నాకు వచ్చు, వస్తే కూడా నో ప్రాబ్లం, మళ్ళీ రాయండి. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, చూడకుండా హోంవర్క్ రాయాలి. డోంట్ రైట్ ఇట్ బై సీయింగ్, ఫస్ట్ లర్న్, నేర్చుకోండి, తర్వాత వితౌట్ సీయింగ్ రైట్ ద డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్ అండ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అది కూడా రాయండి. రేపటి సెషన్ లో నేను చూపిస్తాను, లైవ్ సెషన్ లో ఎవరెవరు హోంవర్క్ సబ్మిట్ చేశారు. అండ్ ఎస్, ఈ సెషన్ లో ఏదైనా మిగిలిపోతే నెక్స్ట్ సెషన్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగండి నెక్స్ట్ సెషన్ లో. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ నౌ, ఐ విల్ బి స్టాపింగ్ ద క్లాస్ హియర్. మ్యామ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హ్యూమన్ డైజెషన్. నిశాంత్, హ్యూమన్ డైజెషన్ రేపటి సెషన్ లో. టుడే వీ కంప్లీటెడ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. టుమారో వీ విల్ సీ హ్యూమన్ డైజెషన్, digestion in human. Tell me your telegram ID. Sunaina_S. మళ్ళీ రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలా? రన్నింగ్ నోట్స్ రాయొచ్చు, కానీ ఫేర్ నోట్స్ మీరు ఒకసారి ప్రిపేర్ చేశారంటే మళ్ళీ రాయడం అవసరం లేదు. అది మీరు అంటే రివైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ షార్ట్ నోట్స్ ని. ఓకే, హ్యూమన్ డైజెషన్ నో మ్యామ్, యూ సెడ్ టుమారో. అవునా, రేపే. హ్యూమన్ డైజెషన్ ఎందుకు? నేను ఐఎమ్ గివింగ్ ద హోంవర్క్. ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. For this you don't need human digestion explanation, na? Sandhya. Yes, Dhanusha, you have another class. Bio class అయిపోయింది. Okay? Okay, my dear students. Plants లో TS of leaf diagram ఒకటి మిగిలింది. And chloroplast structure for TS students నేను చెప్తాను. Plants లో మీరు basically photosynthesis definition, equation, steps నేర్చుకోండి. అది ఇంపార్టెంట్. Autotrophic, heterotrophic మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అది నేర్చుకోండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు, సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్, విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ సూన్. నో దీక్షిత, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేస్ట్, నథింగ్ ఈజ్ వేస్టెడ్. సమ్మర్ వెకేషన్ లో మీరు సరిగా చదువుకున్నారంటే మీకు స్కూల్లో అది బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ నౌ 9th క్లాస్ లైవ్ సెషన్. ఓకే, విల్ హ్యావ్ దట్. చలో దీక్షిత, డోంట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ దట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేస్టెడ్. అది ప్రాక్టీస్ వచ్చు అంటే మళ్ళీ చూడండి ఫర్ రివిజన్ పర్పస్. ఓకే, చలో బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి, సీ యూ ఆల్ టుమారో.